Thank you, Lord. Give a hand to clap your hands for the King of Kings and the Lord of Lords. Senhor di Signori, per Re di Reina. Good morning. Bom dia. This is the day that the Lord has made. Esse é o dia que o Senhor Now we're going to rejoice and be glad. Nos regocijar e We estar thank contento. God this morning for life. Nós amamos Deus tanto ainda para We vida. thank Him for His goodness and His mercies. Nós agradecemos a sua bondade e sua Great is the misericórdia. Lord, great to be praised. Seu nome está grande, grande para ser We serve a alabado. living God. Nós amamos Deus vivo. And this morning, E ao ainda, saints of God, santo não de let's Deus. come into His court with praise, Vamos entrar, suporta na alabança. with thanksgiving in our hearts, Agradecimento em coração. because God is a good God. Sou Deus, bom Deus. Lift up the name of Jesus this morning. Alça o nome de Jesus, seu Shout to the King of Kings and the Lord of Lords. Na Senhor de Senhor e Now Rei we de are Reino. redeemed. Nos está redimido. We are more than a conqueror in Christ Nos Jesus. está mais que o vencedor de Cristo Jesus. Now we are the head and not the tail. Nos é cabeça e não é rabo. We are above and not beneath. Nos arriba e não abaixo. And greater is He that is in us than He that is in the world. E mais grande é o que de nós, que o I que want vive to do tell you this mundo. morning, Nós avisamos ainda. no matter what you're going through, Não importa o que você está passando dentro. you are blessed to be alive. Você está bendicionado para portar So na vida. look unto Jesus, Fija arriba a Jesus. who is the author and the finisher of your faith. Quem é autor e cumpridor de We você. declare this morning Nós declaramos ainda. that no weapon that is formed against us Que nenhuma arma formada contra nós shall be able to não prosper. por prosperar. We declare Nós declarar that we serve que nós servir the King of o Kings Rei de Reis and the Lord of e o Lords. Senhor de Senhor. Saints of God, Santo nome de Deus. have faith in God. Tenha fé em Deus. Look unto Jesus. Fija arriba a Jesus. He is the author and the finisher of your faith. Ele é autor e cumpridor de I want you você. to know this morning, Pelo que nós sabemos it ainda. is not by might, Se não está por meio de it is not força, by power, nem por meio de poder. but it's by the Spirit of the living Pero God. está por meio do Espírito And I de say Deus to you this vivo. morning, E eu te avisava hoje ainda. trust in the Lord your God. Confia em Senhor por Deus. Lean not on your own understanding. Não sostenemos o mesmo entendimento. In all your ways, E em turbo just maneira acknowledge Him, reconhecer and He will direct your path. e Ele dirigir o passo. This morning, Ao ainda. we're going to pray for this service. Nós vai orar para servir. Holy Spirit, Espírito Santo. you are welcome in this place. Você bom vindo em lugar aqui. We're asking you this morning Nós pedimos hoje to ainda. take your rightful place. Toma bom lugar. We thank you this morning, Nós Lord, temos bom tanque hoje for our ainda. pastor this morning. Para nossa pastora hoje Thank you for ainda. his wife. Thank you para sua esposa. Thank you for his children. Thank you para Nayuna. Asking you, God, this morning, Father, Nós pedimos hoje ainda, Senhor. protect them with your precious blood. Proteger com o sangue precioso. Keep them safe, oh God. Que não seguro em você. Preserve their life, oh God. Preservar a vida na Watch Senhor. over them, Father. Cuida de nós, Senhor. Asking you this morning, Lord, Nós pedimos ainda para continue to extend their bands and their territory extender no território. and keep your mighty hands upon them. Temos mais poderoso em Banana. Thank you this morning, Father, for the team of America, Thank you, Senhor, para Rei de Merca. the team of America. Equipo de Merca. Now they went back, Que não vai back. but your glory is still in the house. Pero a glória ainda está And I dentro pray, de casa. God, this morning Vida ora hoje that we ainda. continue to lift up the name of Jesus. Que nós seguir alça o Lord, nome de this, Jesus. we had a great conference. Tata, nós aí uma bonita We had a conferência. mighty time. Grande, nós temos But I precioso pray, God, tempo. this morning Pero me dá ora, that Senhor. we, the people of the Good Samaritan O Church, nosso pueblo de bom will samaritano. just align ourselves, Lo alinhamos mes. guard our loins, Nos marra, nos farna. and let us be sober. E para nós estar sobre. Let us be vigilant. Para nós ser Let us vigilante. be obedient, Obediente. walking in the love of God. Canando en amor de Dios. Father, this morning, Lord, Tata, mente, Senhor. take control this morning Toma controle, of mente. the whole universe. E inteiro universo. Asking you, God, Father, to cover, Pedindo ao Senhor para cobrir, protect, proteger, shield, guardar, guide, guiar and protect thy people. e proteger o We pueblo. ask you this morning, Father, Pedindo ao mente, Senhor. oh God, the universal churches today, Igreja universal, asking you, Senhor. Father God, Senhor, pedindo to vos bring unity para trazer unidade. in the body of Christ. Tem a curva de Because, Cristo. Lord, unity is strength. Passou unidade a And if fortaleza. there is ever a time E não tem um tempo. we need to unite ourselves, A outro tempo que nós Is precisamos unir now. nos mes. A o. because the King of Kings, Passou o Rei de Reis. Lord of E o Lords, Senhor de is Senhor. coming again. Está vindo back. Help us, oh God, Ajuda-nos, oh Senhor. focus our lives Vai enfocar nos vida, não. to serve the Lord Para servir, Senhor. in spirit and in truth. Em espírito e de Lord, verdade. this morning, Father, Senhor, aumenta. we declare this morning Nós declarar. we are standing O nosso parar. on holy ground. Riba terra santo.
And Lord, this morning, Father, E exatamente, we Senhor, declare nós a declarar. there is healing in the house, Tem sanação na casa. there is deliverance, Tem liberação. there is hope, Tem esperança. and most of all, E mais que there is tudo, love in the house. tem amor dentro da Because the casa. love of God Você amor de Deus cover it tá cobrir and protect. e tá proteger. And his banner over us E tá bandeira riba nós. is love. Tá amor. So saints of God, Que men santo na let us Deus. continue Van seguir. to love each other. Estima outro. As the Lord said, Maneira Senhora bisa. love your neighbor as you love yourself. Estima bo vizinha, maneira bota estima bo Let us mês. continue Van seguir. to just focus, De se enfocar. aligning ourselves Alinhar-nos mês. to the perfect will of God. Que é perfeita vontade de This Deus. morning, Almainta. we're going to enter into the air. We're going to bind Nós vai dentro da atmosfera e mara. principalities and powers, Principado ng e poder ng spiritual wickedness in high places. maldade espiritual ng lugar ng alto. We declare Nós a declarar that there is no room que não tem espaço for the spirit of darkness. para espírito de escuridade. This house E a casa aqui is the lighthouse to the nation. está casa de luz para a nação. So we bind all principalities and powers this Nós morning. amara tudo principal de poder And we aumenta. ask the Holy Ghost, Nós aspira Espírito to Santo take over. para tomar over. release your angels Los bo ángela to encamp around this place. para acampar onde lugar aqui. Cover the whole place Cobrir inteiro lugar aqui. under the blood. Bau de And we sangue. declare E nós está that declarando Jesus Christ que Jesus Cristo is Lord of this está house. Senhor de casa In the aqui. name of Jesus. Tem em nome de Jesus. Those of you online this morning, Estão de você que está online we aumenta. thank you this morning for your Nós faithfulness. temos a dar caminho para a Your fieldade. life will never be the same. A vida nunca mais Your lo vai life estar will be mesmo. transformed. Ele vai estar transformado. There is a word of Rhema this morning. Uma palavra reima There is a word aumenta. of hope for you this Uma morning. palavra esperança aumenta. There are those of you sitting at home this morning. Estão de você que está na casa. I don't know your condition, E não sabe a condição. but God knows who you are. Pero Deus sabe quem botar. But I pray this morning, Pero me dá ora aumenta. if you are healthy, Se botar if you saudável. are strong, Se botar forte. arise and shine Lanta e brilha. and come into the house of E God. vem na casa do Because the Senhor. word of God said, Essa palavra da oh, visa. how good Oh, quão bom and e pleasant placentero it is está for brethren para humana to dwell together. tá habitar junto In unity. em unidade. We love you Nós estimamos and we miss you all. e nós ai você falta. So we're asking you, E nós está pedindo você make an effort faz o esforço and come out to the house of e God. vem na casa do We Senhor. love you. Nós estimamos. This morning, Aumenta. look to your brothers and sisters this Wak morning. por humana Say to your sister, e bisa por say humana. to your brother, Bisa por humana. I love you this morning. Estimado I'm aumenta. happy you are in church. Está contento botar And na we come igreja. here to praise God. Minha binkinan para alabar So Senhor. we're going to worship the Lord this morning. Nós vai adorar Senhor I leave aumenta. this service E alça in serviço the hands aqui. of God. Em mão de Deus. Holy Spirit, Espírito Santo. take over Toma over. in Jesus' Em name. nome de Amen Jesus. and amen. Amen. Clap Amen. your hands for Bate Jesus. palmas para Jesus. Hallelujah. Bate Praise palmas God. para Jesus. Aleluia. Escritura para hoy mañana también sacada por de boca de Salmo número 146. The scripture this morning comes from Psalm 146. Señor te ayuda abundantemente. Alabá Señor, oh mi alma. Tanten comita viva lo mi alabá Señor. Lo mi canta alabanza a mi Dios. Tanten comita en vida. No confía en presnan. De ñudi gente, de quende no tin salvación. Su espíritu ta sali, eta vuelve na terra. En mes día ei, su pensamiento nan ta perece. Bendicionata es un, quien de su ayudanza da el Dios de Jacob. Quien de su esperanza da del Señor su Dios, creador de cielo y tierra, la ma y tur lo que tienden nan. Quem de ta guarda verdad para siempre. Quem de ta ejecuta justicia para opriminan. Quem de ta duna pan na esnan kutin hambre. Señor, ta pone e preso nan den libertad. Señor, ta abre huevo die ciego nan. Señor, ta lanta esnan kuta abati. Señor, ta estima e justo nan. Señor, ta proteja extranjero nan. Eta sostener huérfana y viuda. Mae caminda de malvado, eta trastornada.
Señor lo reina para siempre. Vos Dios, oh Sion, para tu generación, alabá sea Señor. Aleluya. Aleluya, buen día, hermana. Dios bendicionamos ricamente. Good morning, brother. God bless you richly. Alabá, Señor. Praise the Lord. Alabá, Señor. Praise the Lord. Alabá, Señor. Praise the Lord. Alabá, Señor, oh Praise mi the Lord. alma. Oh, my Alabá, soul. Señor, oh mi alma. Praise the Lord, oh my Alabá, soul. Señor, oh mi Praise the alma. Lord, oh my soul. Tamten kumita biba lomi. Alabá, As Señor. long as I live, I shall Aleluya. praise the Lord. Hallelujah. Romana, me quiero invitar vos para alabar, Señor, oh mi Brethren, I want to mainta. invite you to praise the Lord this Bindilanti, morning. baila pa Señor, canta pa Señor. Come to the front, sing unto the Lord, dance unto the Mawag Lord. durante conferencia con os turki densa baila. I've seen during the Amen. conference that all Que of men us can dance. bindilanti y baila pa Señor. So leave your chair, Hallelujah. come to the front and dance unto the Lord. Batibo man y dale un grito. Alabanza no Señor. Batibo man y dale un grito. Alabanza nanos. Un día más, Joel. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Alabanza nanos Señor. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Y alabanza nanos Señor. Nosotros. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo. Via más alabe, 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 alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo. Bati, 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 bati. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Alabanza nano Señor. Batibo man y dale un grito. Gloria a Dios. Alabanza nano Señor. Alabe, 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 alabe menta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo. Va Toronto, alabe, 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 alabe menta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Si vos que mira Dios move, Alabe. si vos que mira Dios move, Alabe. si vos que mira Dios move, Alabe. alabe te ora solo. Un día más, si vos quieres, si vos que mira Dios move, Alabe. si vos que mira Dios move, Alabe. si vos que mira Dios move, Alabe. alabe te ora solo va. Alabe, alabe, alabe menta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Un día más, sosturuto. Alabe, alabe, alabe menta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. God is a good God. Yes, He is. 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 He lift me up. He turned me around. He set my feet on a higher ground. He lift me up. He turned me around. He set my feet. Nami ma, nos turunto. He lift me up. He turned me around. He set my feet on a higher ground. He lift me up. He turned me around. He set my feet on a higher ground. Dios tan bon Dios. Alabe. Dios tan bon Dios. Adore. Dios tan bon Dios. Alabe. Dios tan bon Dios.
alza mi sí, Él abrirá mi ron, Él la pone mi pía para salir. Él alza mi sí, Él abrirá mi ron, Él la pone mi pía para salir. Él alza mi sí, Él abrirá mi ron, Él la pone mi pía para salir. Él alza mi sí, Él abrirá mi ron, Él la pone mi pía. Nami tramso. Él alza mi sí, Él abrirá mi ron, Él la pone mi pía para salir. Él alza mi sí, Él abrirá mi ron, Él la pone mi pía para estar. Alabe, alabe, alabe Maíta, alabe María. Alabe, alabe, alabe te ora solo va. Aleluya. Alabe, alabe, alabe Maíta, alabe María. Alabe, alabe, alabe te ora solo va. 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 Alabe te ora solo. Te ora solo va, Señor, nos alabamos. Alabe te ora solo va. Alabe te ora solo va. Aleluya. Alabe te ora solo va. Aleluya. Dura al Señor un fuerte aplauso. Dura al Señor un fuerte aplauso. Dura al Señor un grito de júbilo. Aleluya. ¡Woo! Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Thank you, Señor. you, Lord. Seguir, hermano. Lan tu Thank you, sonido Lord. en el Rey de Reina y Señor de Señor. Sound to the King of Alza su Kings nombre, o and the Lord of Emaíta. Lords. Está digno de guardo alabar. He is worthy Está to be digno praised. de guardo He is glorificar. worthy to be Aleluya. glorified. Deseos venir juntos como congregación. We come together Para as a juntos congregation nos together alza su nombre lift up His santo. holy name. Santo, santo, Holy, santo. holy, holy. Santo, santo, santo. Holy, holy, Del Rey holy. de Reina y Señor Is de the King of Señora. Kings and the Lord of Aleluya. Lords. Señor, nos Hallelujah. alabamos, Emaínta. Father, we give Nos you praise. glorificamos, Emaínta, We give you Señor. glory. Nos donamos honor y gloria, We Emaínta. give you honor and Oh glory. Rey de Reina y Señor King de of Señora. and Vos Lord of presencia está bom venida en casa aquí. presence is welcome Vos in this presencia place. está bom venida Your en casa presence is aquí. welcome in Nos this place. quiere de vos, Señor. We believe De in vos you, God. fieldad. We De believe vos in your bondad, faithfulness, Señor. Vas in sobre your grande y goodness. todopoderoso votás, Señor. you are great En el and nombre de powerful. Cristo Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de In the Cristo name of Jesús. Jesus. Aleluya. We give you praise. Nos adornaba alabanza. We give you praise. Nos adornaba alabanza. Yes. This morning we want to invite you to Ay, Maíta, declare, me quiere invitado para declarar. declare the goodness of God in your Declarar life. la bondad de Dios de movida. Yes. Fill your own sphere, your own personal sphere. Llena de atmósfera. Personal divo. Personal divo. Declaración Declaración. of the Declaration. goodness of God. De bondad de Dios. Yes, and as we unite corporately Y según que nos da unirnos mes corporalmente in one sphere, de un espíritu, Sphere. de una Esfera. atmósfera, de esfera, we declare the goodness of God nos declara la bondad de Dios. in our lives, in our week ahead. Y nos está alineando Simán venidero Yes, of the goodness of God. de bondad de Dios. Yes, let's sing it together. La que nos cante juntos, Romana. ¡Woo! ¡Aleluya! I love you, Lord, Yes, we love you, Jesus. for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness
goodness of God. Declarejen con nos. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I want to sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Declarejen termo vida. Per mi vida vota fiel. Per mi vida vota sí. Nabo. Futuro sea acuta de mí. Lo mi canta. Die bondad di Dios. Together. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 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 Per mi vida vota fiel. Oh yes, you are. Per mi vida vota sì. Nabo. Futuro sei acuta debi. Lo mi canta. Die bondad di Dios. Lo mi canta. Die bondad di Dios. Lo mi canta. Die bondad di Dios. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Bo fieldad, bo bondad, Señor. Nos lo canta DJ. Tú redirás vida, Señor. En el nombre de Jesús. In the name of Thank you, Jesus. bo fieldad, Señor. Thank you for your faithfulness, Lord. Romana mi quiera encorajar vos hoy mainta. Brother, I want to encourage you this morning Pasigi quiere, Señor. to continue to believe in God. Minusa, kuki necesidad bo abing awe kiding. I don't know what your need is today. Confiando pa king of pa kiko. Trusting for who or for what. Pero mi quiera pa bosaku amita comprendebo.
I want you to know that I understand E mi you. quiero encorajar, pisando vos aqui. And I want to encourage you by saying this. Que fiel ta é um que aprime em ti. That faithful is the one who promised. Sigue confia. Continue to trust. Sigue fazer oração. Continue to pray. Sigue alabar. Continue to Sigue worship. adorar. Continue to praise En Him. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creemos en ti, Jesús, en lo que harás en mí, mi casa y mi familia. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, mi financia, mi esposo. Yo creo en ti, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo
como mi rey. Glorify you, my Recibe King. honra y gloria. Receive the glory and the Recibe honor. honra y gloria, Señor. Oh, Rey, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. De lo que vos dejas de iglesia aquí, Señor. What you're going to do in this church, Lord. Usted quiere, Señor. We believe, Lord. Usted quiere que algo a comienza a acabar. We believe that something new has Usted started. quiere, Señor, que We te believe, más oh Lord, caminda. there is more on the way. Según nos se entrega, As we según surrender. nos se entrega, As we surrender. según nos se entrega. As we surrender. Aleluya. Hallelujah. Usted quiere de que como te veas en cada uno de nos. We believe that what De you're going to do cada in uno every de one of nos. us, De nos vida. in our lives. Nos quiere de lo cual como te veas de nos pastorna. We believe what you're going to do in our En el nombre de pastors. Jesús. In the name of Jesus. Nos quiere de lo cual como te veas en cada un líder de lugar aquí. En el nombre de What you're going to do in Jesús. every leader. In the name Nos of Jesus. quiere de lo que como te veas en Aruba, Señor. We believe what you're going to do in Nos Aruba, Lord. quiere, Señor, de lo cual como te veas en el gobierno de Aruba, We Señor. believe what you're going to do in the government of Aruba, Lord. Nos quiere de lo cual como te veas en casa, Señor. We believe what you're going to do in the homes, Lord. En el barrio, In the Señor. neighborhoods, Lord. En el Caya, In Señor. the streets, Lord. Denos finanzas. In our finances, Denos Lord. salud. In our health, Lord. Denos matrimonio. In our marriages, Denos Lord. unan. In our children, Nos Lord. quiere. We believe, Con Lord. cosas que uno suavo no mira. Things that our Ni eyes can rey no see. atiende. Ni ears Ni have heard. frente imaginación de ende. God has entered Para lo the cual como te imaginations of man. prepara. Para Boyuna. Para Aruba. For your En el children in nombre de Aruba. Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Eh. Yo creo en ti, Jesús. Yes, van a declarar que sí, nos te quiere, nos te quiere, We do nos believe. te quiere, We nos believe. te quiere, We believe. nos te quiere, We believe. nos te quiere, We nos te believe. quispa quiere, choose nos te to believe. quispa quiere, We en el choose nombre de To believe in the Jesús. name of Jesus. En lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Worship Him. Recibe Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. We worship you this morning, Te Lord. adoramos en este Señor. In every day of our lives, En tu área de nos vida. we are thankful for Nos Jesus. agradecidos por Jesús. We are thankful that by your Nos grace, agradecidos que por medio de tu we gracia can be children of God. nos portayunan de Dios. No longer the orphan, No más huérfano. no longer separated, No más separado. no longer condemned, No más condenado. but we are now Pero aún no your está. children, Voy a una new creation, creación a nuevo. accepted in the beloved, Aceptada en the estimar. righteousness of La God. justicia de Dios. We thank you, Lord. Nos hemos dado We do Señor. not deserve this, Nos no merecemos. but you gave it to Pero us. perdónanos. We thank you, Nos Lord, hemos dado that by Señor. faith and grace, Por medio de fe y we have gracia. our salvation Nos tiene salvación. in Christ En Jesus. Cristo Jesús. We thank you for the purpose that you have for our lives. Nos hemos dado el propósito como We Dios don't nos take these vida. things lightly. Nosotros tú me a la That's why ligera. we worship you. Ese nos adoramos.
We are thankful Nos agradecido and we surrender e nos rindi everything to you this morning. turcos na boa mainta. Lord, Lord, Oh Lord. Senhor, oh It's Senhor. not by our might. E não é por meio de nos It's not by our nem power. por meio de nos But it poder, is by your Spirit in pero por meio us. de vos Espírito Santo de nós. We are your temple. Nos dá o templo. We don't own ourselves Nós não anymore. está dono de nós mesmos. You purchased our freedom Tua compra-nos with liberdade. your precious life. Tua preciosa vida. Life is in the blood. Vida está em sangue. Your life was in your blood Boa vida está em when vos it was sangue. shed at the cross. Ora lavoro derramar na Oh, cruz. Oh Jesus. Jesus. We want to say this Nos que morning bisa o mainta. that we love you Nos estimamos. with every fiber that is in us, Cultura candela que tem with every nós. breath that is in us, Cultura roceia que tem with nós. everything that is in us. Cultura que está de nós. We praise you Nos está lavado. and we worship E nos está you. adorado. Our worship Nos está is our adoração. love for you. Nos amor, Pablo. It's our surrendering to Nos you. rendimento na It's our willingness nos de ser to disposto. live a life that pleases you. Vivo vida que dá agradável. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you Danke, Senhor. for all the patience that you have with Para us. toda a paciência que você tem conosco. We are your Nós children, estamos una. but in the process of Pero sanctification, é processo de we slip here santificação. and we slip there. Nós slip aqui, But your allá. patience Pero a paciência. picks us up back again. Agarra-nos back, lanta-nos By your arriba. blood, Por Lord, meio de vos sangue. we can be restored. Nos podemos restaurar. We can be Nos revived. podemos revivar. When the enemy wants to stop us, Ora inimigo que para when the nós. enemy wants to see us Ora down, inimigo que vai nos you abau. tell us to A arise você precisa nos and balançar. to shine E para brilhar. and to believe E again para querer de and novo. to trust E again para confiar and mais. to push forward E again, para seguir vai adiante. again and Confiar again. mais. We thank you, Lord, Você amava danke, that Senhor. nothing formed against Por us nada forma contra nós. shall Não prosper. prosperar. Nothing formed against you Nada forma contra vos. in hell shall prosper. Inferno lo prosperará. You will make it. Lo vou You will lograr. not die, Lo vou não morrer. but you will Pero live lo vou viva. and you will tell E a vou lo declarar. everyone around Por you. durante vos. Before you say something, Prometo que vou pensar algo. your O testimony, testemunho. your life O transformed, vida will transformar. speak to them Lo papiamento. about the God that you serve. Tocante Deus que vou te Don't servir. give up. Não rindi. Rise and shine Lanta e brilha. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him this morning. Alabeu e mainda. Praise Him this morning. Alabeu e mainda. You are in the house of Bota God. de casa de You are Deus. standing on holy Bota parar ground. e bater a santo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Danke, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Are you thankful this morning? Bota agradecido e mainda. Then worship Him. Adorele, adorele. Are you down this morning? Bota sentindo down. Arise and shine. Canta e brilha. You have no right to be down. Eu não tenho direito para estar You bom. have no excuse to be Eu não down. tenho excusa para You sentir have no down. reason to stay Eu não tenho down. motivo para quedar down. Jesus is alive. Jesus está na He vida. died for you at the Ele cross. morreu na cruz. And He is still calling E you ainda está chamando vos. to come to Him. Para vir cerca His de. throne is a throne of Su grace. trono é trono de It's graça. open for E you. está abrir para vos. Anyone that is willing. Quem está disposto? If you are burdened, Se botar cargar. if you're tired, Se botar cansar. you are weary, Botar He says, cargar. come to me Ele precisa vir cerca de and mim. I will give you my rest. E lo me donavo mi I sossego. will revive you. A me lo I will revivavo. restore you. Lo me I will restauravo. cause you to walk again, Lo me causa para bocar na back. to run again, Para correr back. and even fly again like eagles. E hasta Your pula back strength maneira will be águila. renewed Tu força like do the mundo one of the eagles. renovar maneira águila. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Danke, Lord. Jesus. Danke, Jesus.
May His presence con su touch you presencia this morning por tocar a mente and give you peace in y your donar mind, paz en tu mente, peace in your heart, paz en tu corazón, to know, pasar, so that you can know para forçar, that even though you are in a storm, hasta si botar de tormenta, He is with you. eu te cubo. Imagine being in a storm without Him, Imaginate de tormenta but sin you're Él, not alone. pero vos no estás só. He is with you. Está cubo He will never leave you e nunca lo lagabo nor forsake ni you. abandonabo. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Danke Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Kende besiko lobo sai. Itararaba kiondo lobo sikia la bakanda. Ura raba sikio lobo sanda bakaya. Rondo lobo sikia la bakanda basaya. Orienta raba kende le kikia la bakaya. Ura raba siko lobo shanda. Orienta la bakanda basaya. Rondo lobo sikia la bakaya. Ura raba sikia anda basaya. Orienta la bakanda. Rondo lobo sikia la makaya. Makai, makai. Iria la bakio basaya. Anda basiki ala la basaya. Ora raba siko lo basaya. Anda bakanda. Araba senge bekanda basaya. Araba siki ala masaya. Rondo lo basiki ala la makaya. Ora raba siki anda bakai. Hala basiki lo basanda. Araba siki anda basaya. Thus said the Spirit of the Lord this morning. Assim o Espírito do Senhor te abençoe. Lo and behold, Ata, you're standing bota para in the presence minha presença of the Most High God. de Deus mais alto. The Lord is saying this morning, Senhor te abençoe it mente. is not by might, E não tá por meio de it força, is not by power, nem por meio de but poder, it is by my Spirit, said the mas Lord. tá por meio de meu Espírito, Lo Senhor te and abençoe. behold, Santo, ata, that those of you, estão com bolso, you feel so discouraged, que tá sentindo you descorajado, feel so down. que tá sentindo down. But the Lord is saying to you this morning, Senhor te abençoe mente. arise, Lanta, arise, lanta, because your light has come. passou a luz a chegar. The Lord is saying this Senhor te morning, abençoe mente. lo and behold, Ata, I have laid out the foundation already. a mim apone fundeshi kaba. You are not alone. Vou não tá bolso, You are my people. bota mi pueblo, I am your God. mi tá Deus. I want to ask you this Mi morning, que pedir boa mente. saints of God, Santo não de is Deus. there anything, Se tem is there algo, anything, tem is algo, there anything tem algo that your God can do? que Deus não porá assim. With God, Com Deus, all things are possible. tudo está But the possível. Lord is saying this morning, Senhor te abençoe mente. my children, Me my unam, children, me unam. have faith in God. Tenha fé em Deus. Have faith in God. Tenha fé em Deus. Have faith in God. Tenha fé em Deus. Lord is saying this morning, Senhor te abençoe. every word, Cada palavra, every prophecy, cada whatever profecia. promised this church, Kiko como a primeira igreja aqui. it shall come to pass. É lo sosode. Because I say to you, Pastor me te abençoe. I say to you, Me te abençoe. it is not by might, E não te por meio de it is força, not by power, nem por meio de it is poder, by the Spirit of the living pero God. te por meio do Espírito de I Deus want you, vivo. my E children, me quero para você, I me urge you, una. my children, Me te urgi você. by the mercies of God, Por meio de misericórdia by de the Deus. mercies of God, Por meio de misericórdia de mercies Deus. of God. Por meio de minha that misericórdia. you walk in obedience, Cubocana tem in obediência. obedience, Tem obediência. in obedience, Tem obediência. in obedience. Tem The obediência. Lord is saying to you Senhor this está morning, avisando boamente. you're my beloved people. Bota mi pueblo But I estimar. say to you this morning, Pero me te avisabo. if you love me, children, Se você ama meu, keep my commandments. tem mi mandamento. The banner over you this morning E bandeira riba boamente. is my love. Tá mi amor. I love you, my people. Me estimavo mi You are pueblo. my children. Bota mi And una. I'm going to lead you. E a me lo vai I'm guiar. going to guide you. Me lo I'm guiabo. going to protect Me you. lo protegebo. But I urge you, Pero me te urgivo. be obedient, children. Sea obediente. I love you, my Me children. estimavo mi I una. love you, my Me children. estimavo mi I una. love you, my Me children. estimavo mi In una. Jesus' En el name. nombre de Jesús. Hallelujah. Thank you, Aleluya. Lord. Aleluya. Give God a better praise than that. Duna Dios sumiho alabanza que sa aquí. Come on, you can do better than that. Mango por asimiho que sa aquí. Yes. We are in His house.
Nos está den We su are gas. His children. Nos está suyunan. If we don't praise Him, Y si nos no the alabemos, stones will take our e place. piedra nang lo tuma nos And lugar. no stone is going to take my place Y of ningún praise. piedra no te tuma mi lugar de So alabanza. praise the Lord. Hallelujah. Deben alabar, Señor. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesús. Thank you, Jesus. Good morning, everybody. God Buen bless día, you. tu rende, Dios I want to greet bendicionado. everybody in the house Mi que saludar tu rende din and ekas. those online as well. Y también están I want to ask those online, please share our live Mi transmission. que peditura están kuta online, por favor, compartir. Share it with your nos contacts. transmisión, di bo Share it with contacto. everybody Compartir con tu rende. because somebody needs the word of God. Paso Amen. un ende mestere palabra de Dios. I want Amen. to greet those that are here for the first time. God bless you. Saluda, mi que saludar tu restan kuta kinang Wanna papromedya. greet Dios Pisa bendicionado. Creta, the couple Pisa Creta. God bless you. Familia Joey and Pisacreta, Colleen. Joey Colleen, Dios bendicionaboso. I still have good memory of the food we ate during the week. Ainda nos acorda bom costa de comida que nós come com bastante em cima. I broke my my diet Mas for que that. turbi It was worth it. pero estava vale a pena. Praise God. Yeah. Glória a Deus. So privileged to have you in the house. Nós tem And assim tanto anybody privilégio else who is pativo here em for the casa. first time, E God bless tur you, outra man. pessoa também Or you kulota came kinang back or para something like that. So Babi God bless back, you. o bota kinang. Dios bendicionado. Amen. I want to call Sister Ada. Where is Sister Ada? Me quer chamar rumang Eida. She, very early in the morning, she sent a message, said, Pastor, I need you to pray for me because I'm going to celebrate my birthday on Tuesday. Me ainda trempang, Eida amandama um message. Ela bisa pastor, me mesterva boa oração para mim awe. Pastor já março, me vai celebrar meu cumpleaños. Okay, so how can you say no to that? Awo como po bisa não sei. So while she's getting here, Que ven mientras que Eida tá vindo dilante, I'm going to give you some other information. Me tá vai yes, donar outro announcements. anúncio, informação. Anyway, we thank God for the growth conference. Amen. Nós está dando a Deus danke também para It was a conferência total de success. crescimento. Estava sucesso total. I am sure there are testimonies. Me dá seguro que tem testemunho, né? Amen. Any Amen. testimonies? Tem testemunho, Did né? God do something for you? Deus hace algo para você. I have a long message this morning, but I will give the opportunity maybe next week or during the week for you to give Me testimonies. tem predicação um tique largo, pensei outra semana lo me dá uma oportunidade para nos por dar testemunho, né? Amen. Anyway, it went so well Ela vai assim na bom. that while the conference was ongoing, we marked the dates for next year. Mientras a conferência estava andando, nós a marca a fecha para outro ano. So save the date for 2023. Dus wak pa bo We're pon going banda bo to fecha do de 2023. the part 2 of the growth Nós conference. também hace parte 2 de Can I have the conferência de graphic art for crescimento. that, please? Thank you. We have a graphic art Nós for por haya a graphic saving the date. art para saving the date. Okay. At the same time, E mesmo tempo, I want to remind you of the Kids Crusade. me que acordava também de cruzada de mucha. The only thing is that all the tickets sold out. Único coisa que me que bisa bolsa ta cultura ticket na awardo bendi. Glory to God for that. Glória a Deus pesei. That was close to 500 tickets, by the way. E esse aí estava cerca de 500 tickets. Okay. E So now you have to cancel payments of the ticket that you took. dus agora aqui nós está pedimos por favor, e tickets não que você toma 13 e 100 adem para assim não por paga o que não se paga. Remember, that ticket is for you, but also it is a ticket to invite another family. Corda que tu ticket pago, pero também para invitar outra família. Please, não larga o ticket não que de cinta. Tu não ende para pessoa por bini e toma assento e Do your não best. por guardo Do ministrar. something with that ticket. Give it out to somebody. Somebody needs the gospel of Jesus Amen. Christ. Amen. Tem gente We are que reaching out to O families. evangelho não está alcançar família não que sabe. Children now are evangelizing. Awo mucha não também evangelizar. From family to family. Amen. Família para família, amém? Glory to God. Glória a And Deus. I ask you to pray E me está pedindo for a ora. great harvest of souls. Para nós por ter cosecha grande, grande In de Jesus' alma. mighty name. Em nome de Jesus. Ada. Em nome de Jesus. Clap your oración. Are you ready? Can you all stand and stretch your arms over to her? Você não por please lanta para estrechar a sua mão na See ida. how big she got. She was so small. Vá com grande ela vira cá, vá casi passa pastora com sapato. My God. Anyway, let's pray.
Father, we thank you for Ada. Tata, nós te agradecemos para Ada. We rejoice to see her grow in Christ. Nós te regocijar para que cresce em Cristo. And she herself is asking for prayer, E a mês está pedindo para sua oração ao Senhor. which is a manifestation of her love for you. Puta manifestação de seu amor Let para that love keep burning in her heart. Laga e amor e sigue queima dentro do seu coração. As she crosses one season of age to another, Segundo que está passando temporada de idade para o outro. let that love in her keep burning. Laga That amor love de for you. Pabo sigue Fill her queima. with your Holy Spirit. Llene com o Espírito Santo. Speak to her. Papia na Reveal je. yourself to her. Revelar bom mês na And je. let her become a mighty girl in E laga Jesus. está yu poderoso em Cristo Jesus. Celebrate her life. Laga celebrar a Because her vida. life is not a mistake. Nós está celebrar a vida. When she was born, it was your good purpose Ora que ela nasce, estava bom for her to be here on earth. para portar aqui na And mundo. you saw her even before she was Iba placed in the wake- womb of her mother. Hasta promete que ela guarda botada de matriz de sua mama. Father, we thank you Tata nós chamamos danke. to protect her Para vos proteger and to use her e mightily para vos usar poderosamente. in the powerful name of Em Jesus. nome And poderoso the de desires Jesus. of her heart, Lord, E o desejo de seu coração, let Tata, them come to pass. la ganan cumplir. Especially if these are aligned with your desires Especialmente for estão her. com alinhar com o desejo pe. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you, Father. Danke, Tata. Amen Amém. and amen. E amém. Aleluia. Cada mais, Thank you, Dios. Glory Alright. to God. Comedor Gourmet is open today. É gourmet, é comedor de nossa que está abriado, é? And the menu is as follows. Então, é menu está assim aqui. I think it's in Greek, Pabellon Zuliana. Chama Papiamento Juliana. Okay, and in English, it's white rice, Na inglês, lo que su contenido está white rice, black beans, carne mechada, or shredded meat, if you want to call it like pulled that. meat. Pulled. Okay, pulled meat, so they pull it. So they just do like this, and it becomes carne mechada. Okay, so the meat is pulled. Okay, they pull it out of the supermarket and then pull it again at home. Arroz blanco, bonchi preto, carne Jesus. mechada y banana. Suffering by the meat, suffering meat, and fried plantain. Banana hasa. All right, and there is a special. E tem especial. If you buy one meal, Se você compra comida, if you buy this pabellon Zuliana, se você compra Papiamento Juliana, you get one free tamarind juice made by Rafaela. você há juice Wow. de tamarind fresco trajado de Rafaela. So don't miss this at the end of the service. Deus não faz isso aqui nesse final de And of serviço. course, we have other things. E também nós temos outra On the coisa, menu. dessert, etc. Yes, there is a dessert. This is the glass cake. Bolo de glass. Churibé. And these No? Ah, these okay. things, you cannot have these things in the refinery. No? That's a safety concern. A cake with glass in it. Gosh. Anyway, I know, friend. you know, I'm just joking, but our comedor is the best there is. Amen? Nós dizemos Glory assim, to God. joke, pero comedor tem melhor que tem. Amém? Glória a Deus. Comedor team is doing a good job. A equipo de comedor está fazendo bom trabalho. And all of this is just an excuse for fellowship, Tu está aqui, está com algo para nós poder junto and e it sim, helps also. tem comunhão. It helps the purpose why we have Esta this building. ajuda é propósito segundo nós temos. Praise God. Glória a Deus. All right, we are ready now to give unto the Lord. Nós está clapa dona na Senhor. Prepare your best seat. Preparar bom minha Be minha. generous as God has been generous to Ser you. generoso, maneira Deus estava generoso. Don't let nobody confuse you about giving. Não laga um gente confundido com o que está donamento. If you have testimony that tithing, first fruit, and just offering works, keep doing it. Se você tem testemunho com donando, boa ofrenda, donando, bom diezmo e donando, boa primícia, a donar, bom testemunho, não, siga assim. That's O que tá my bom, siga testimony. assim. Esse aí tá meu testemunho. I don't need people to tell me what works and doesn't work. A mim não me está gente bisami que tá It has worked for me 30 Ela years. atrapa a mim para 30 anos. I don't keep giving God E a mim lo sigue dona Deus. without failing. Sem falha. Amen. Loving God means obeying Him. Estima Deus que me obedecer. Are you there? Botei? Amen. Amém? You need to be convicted somewhere Nós mestre tem convicção and not be
thrown, tossed back and forth, Y no tossed la back and gente forth by hibabo, all kinds of waves that you get there online and stuff like that. pakipaya, Opinion bayendo, A, opinion B, and whatever. va No. yendo tras de opinión You need to A, have your own opinión B, testimony in escucha Jesus. gente nan, pero timbo mes un If you have testimonio that, de Cristo. walk by it. Si vos tienes ese cana de If you don't know, ask, si vos no sabes, puntra. and it shall be given unto you. Y el guardo de una bo. Amen? Amen. God is good. Dios está bom. Father, we thank you Tata nos chamamos danki, by your blood pa meio de and the sangue, testimony that e bo comes out of our testemunho, mouth, puta bem de nossa testifying boca, of your greatness. testificando de boa faithfulness. grandeza, boa fieldade. We thank you, Lord. Nos chamamos danki. Even in giving, E our hasta giving, de donamento, you have been faithful. botava da fiel. Thank you for your generosity. Botar fiel. Danke por We generosidade. come back to you in obedience, E nós também back na boa, em obediência. giving to you with love, Donando na boa com amor. giving to you with reverence, Donando na boa com giving to reverência. you, Lord, joyfully. Donavo na boa gozosamente. Bless this church. Bendicionar a igreja. Bless the people in E this church. bendicionar a gente de In casa. the name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Lord. Amen Danke, and Tata. amen. Amém. You may come and give unto the Lord. E dona na Senhor. God is good. Deus tá bom. God is good all the time. Deus tá bom. Tudo é tempo. Amen. Can you testify about that? Vou testificar de He is good all the time. É tá bom todo momento. All my life he has been Eter mi faithful. vida estava tá fiel. He has been so good. Estava tá assina bom. Did God ever failed you? Deus a llegue fallado. He never did. Nunca. He never will. Nunca la hacía e nunca le lo hacía. He's a stable God. Nós temos Deus stabil. Amen. Nós temos Deus stabil. Glory to God. Glória a Deus. Are you ready for the word of God this morning? Bota clape palavra de Deus Amen. obviamente. I'm going to try to pass through it as fast as I can, but as responsible Sí. possible. Me vai passar e vai mais ligeiro como por, pero mais responsável possível. Amen? Amém? So if you see me run a little over 11, don't get mad. Então se boa me passa over de Jesus no rábia. There's certain things that need a good explanation. Tem certo costa como ter bom explicação. So that when you go home Assim na hora and vai continue with your casa life in Christ, e você sigue como vida em Cristo, you can be blessed. vou portar bendicionar. Amen? Amém? So I'm going to talk about the rod of God. Me vai papia de Vara de vara Deus. de Deus. And this is part 1 of this series. Essa aqui tá parte 1 de série. Tonight I will do part 2. A noite lo me hace parte 2. Part 1, I changed it this morning. Parte 1 ma cambia o ementa. I added more content to E it. ma añadi mais conteúdo na I was blessed by it. Me tava tá And bendicionar. I hope you are going to be blessed E me as well. espera que abo também lo tá bendicionar. Principle we're going to talk about Princípio não conosco vai papel de dieta. is the principle of starting in Christ, É princípio de começar em Cristo, continue in Christ, seguir em Cristo and finish well. e acaba bom. A lot of us, we start, Hope de nós tá but on the começar. way something happens. Pero na caminda algo tá passa. And to me, Então na it mim, is because we don't follow principles. segundo me tá passou nos nota sigue é princípio não. Okay, so we're going to talk about that. Deus nós também It's papel very de important. É hope importante. And we're going to use the life of Moses, E nós também usa a vida de Moisés. and we will connect it to the fullness of the Spirit that we have today in Christ. E nós lo conecte na plenitude de espírito que nós temos agora em Cristo. Amen? Amen. So you can see that God has shown us already Deus bo por waco Deus a mostrar nós His saba intentions for us. su intenção não para nós. God is good Deus tá bom. all the time. Tur momento. And I hope you will learn something from E me this. dá espera que nós possamos algo dessa. In Jesus' name. Em nome
nombre de must Jesus. start reading out of Exodus 4. Mita vai começar a ler de Éxodos 4. We're going to use a couple of parts in it. Nós também usa certo parte nan DJ. Let's start with verses 1 down to 5. Vamos começar com o versículo 1 para versículo 5. Okay, let's read it. It's good to stand while we read the Word of God. É tá bom para nós lanta para mientras que nós lesa a palavra de Deus. Praise the Lord. Glória a Deus. Then Moses answered and said, "But suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you." E ora é Moisés a contestar e avisa. Supone que não quer quererme, ni tende na lo que me avisa. Supone que não avisa, Senhor, não aparece na boca. So the Lord said to Moses, "What is it that is in your hand?" He said, "A rod." E Senhor avise, que como tem de man ei? E ele avisa, vara. And he said, "Cast it on the ground." So Moses cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from it. Então Deus avisa, vente a boa na suela. E Moisés vente a boa na suela e ela vira culebra. E Moisés a huipe. Then the Lord said to Moses, "Reach out your hand and take it by the tail." Ni cabeça, agora tail. And he reached out his hand and he caught it, and it became a rod in his hand. Mas Senhor avisa a Moisés, saca bomang, gare na su rabo. Assim na Moisés saca su man, gare, e culebra a vira vara den su man. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Panang quere que o Senhor, é Deus de Nantatanan, é Deus de Abraham, é Deus de Isaac, e é Deus de Jacob, aparece na boca. Let's go now to verse 2 of the same chapter. Vai na versículo 2 de mesmo capítulo. The Lord said to him, "What is that in your hand?" And he said, "A rod." E Senhor avisa, que como tem de man ei? E ele avisa, vara. Let's go down now to verse 17. Van agora na versículo 17, mais abaixo. Ela espanta pe culebra. I don't have the New King James Version here, but hopefully our system will come back. Nós tá espera Quickly. que o sistema bem back rápido, para sobre minutinho, e versão de King James. Até. Oh, okay. Isabella tá bravo. Core quena su rabo, trece back. All right. And you shall take this rod. So a rod, the a rod has become this rod in your hand with which you shall do signs. E bom mester coge vara, awo vara a vira, vara, aqui de momento, com qual botahasi señal. Verse 20. Versículo 20. Then Moses took his wife and his sons and set them on a donkey, and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. E ora Moisés toma sua esposa, su hambar, e a pone nang riba burrico, e a volve patera de Egipto. Também Moisés acoge vara, agora que ela vira, vara de Deus de sua mão. All right? Say with me before you sit down. Bisa kumi promeko bosinta, A bar. vara. The bar. Vara, The bar of God. vara de Deus. Father, bless this message. Tata bendición el mensaje And aqui. download this principle Baja el deep principio aqui. inside of our spirits. Profundamente And let us connect this to the fullness of your spirit in our Láganos lives. conectar essa aqui na plenitude do Espírito na nos vida. When we go home, E ora nos vai casa. let us go back transformed, Láganos vai back transformar. continuing steady in Christ Siguiendo firme en Cristo. with the purpose to finish well. Com o propósito para terminar bom. In Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Amen Jesús. and amen. Amén You y may amén. be seated. Vos orán por tu más. Glory to God. Gloria a Dios.
I'm going to give you the purpose of this message, Mita vai donabo e propósito di mensaje and aqui. then I'm going to give you a introduction to it. E depois mita vai donabo introdução de je. I said it already, but I'll say it again. Mabi se acaba, pero mita vai The purpose of this message e propósito di mensaje aqui. is to start well in Christ, Tá para começar bom em Cristo. and if you didn't start well in Christ, you correct it, E se você não começar bom em Cristo, anterior bota corrigir. then you continue in Christ Anterior bota seguir em Cristo. without stopping, Sem stop. and then finish well. Anterior bota termina bom. So the principle is the going on principle. Então, o princípio tá é princípio de seguir vai. How to go on well till the end. Com nós tá seguir vai ter na final. And this principle is shown in the life of Moses. Ante o princípio aqui tá guardo mostrado em vida de Moisés. That's why we went to Exodus 4. Tá pensei, nós vai ler Exodus 4. And hopefully this principle E nós tá espera que princípio não aqui will change your life. por cambia vossa Will vida. change the way you live Por in cambia a forma Christ. como você vive em Cristo. Amen? Amém? All right. We will see that Moses began with his life well. Nós por mira com Moisés a começar bom em sua vida. But then his ministry didn't start off well. Pero depois nós por mira também que seu ministério não começa bom. Okay, so how did his life start well? Deus com sua vida começa bom. I assume that all of you read your Bibles 3 times a day. Mita assumir que você estão turta You know all the stories in the Bible. Você estão conhecendo toda a história na Bible. I'm not going to read it with you again because you know it. Mira, vai ler seco para trover passou. Vou conhecer. So I'm going to summarize Deus mita vai fazer sumário de quickly rapidamente the life of Moses. de vida de Moisés. Amen? Amém? Are you ready for that? Você está claro para sim? Okay, good. So if you know this story, Se você conhecer a história you will aqui, know that Moses' life was a miracle. vou por sa e ori com Moisés sua vida estava milagre. By an intervention of God, Dor de intervenção de Deus. Moses was transferred into the palace of Pharaoh. Moisés aguardou riba no palácio de Faraó. Why was this a miracle? De com essa que estava milagre. It is because at that time they were killing all the Hebrew males that were born. Tá passou de tempo e não estava mata tudo baby homem não. Hebreu. Hebreu que estava nascendo. Because the king, the Pharaoh, was afraid of the growth of the people of God. Passou e Faraó estava tem medo de crescimento de povo. Pharaoh represents the enemy. Faraó está representa inimigo. The enemy is still afraid E inimigo que tu of the vai. growth of the people of God. Medo Amen. de crescimento de pueblo de Deus. Amém? Especially under pressure. Especialmente boa pressão. And this is not all. Antes aqui nota turcos. Moses' mother E mama de Moisés. herself took care of him in the palace. E mesa cuidei em palácio. Of course, under the supervision of Pharaoh's daughter. Claro que estava bom de supervisão de eu mulher de Faraó. In other words, De outra palavra, Moses got the opportunity Moisés tinha a oportunidade to grow up in the palace para crescer em palácio. with all the advantages of the palace. Futura ventaja não que o palácio estava tendo. Palace education, Educação de palácio, palace influence, influência de palácio, palace finery, fineza de palacio. fineza de In palácio. other words, the best of the best. Que ven lo mejor de lo mejor. When you talk about Harvard University, Ora vou para Yale Harvard University, Yale University, and that kind of thing, e this todo is what tipo we're de talking costa, about. essa aqui nós If you were to transpose it in our time. Se vou por correr cambiar poner de nos tempo. Wow, glory to Wow, God. glória a Deus. So let's read Hebrews 11, Nós vamos ler Hebreus tan Jesus, verses 24 to 26, versículo just for 24 us to see a little bit of that. para 26. Diz para nós And a bit of Moses' process. e tique de processo de Moisés. 11, 24 to 26. Jesus 24 para 26. This computer is telling me that I need an upgrade. E If you computer don't do aqui it da quick, bisame. I'm going to keep failing until you do it. E computer aqui da bisame. Ei, vamos ter busca milhão. Passou se não hace aqui, me te queda faia até hora boa assim. In Jesus' name. Em nome de Jesus. 24. 24. It was by faith that Moses, when he grew up,
refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead to this great reward. 24. Pa meio de fé, Moisés, ora ko e a crescer vira grande, a nenga de guardo yama yu de faraó suyu mujer. 25. Escogiendo para más bien sufrir maltrato junto con el pueblo de Dios, que goza de placer nan pasajero de picar. 26. Considerando el reproche de Cristo, riqueza nan más grande que el tesoro nan de Egipto, para sobre etabatatín su vista riba e recompensa. Moses was a slave, but then in the palace, he got a prince mentality. Moisés estaba eigenlijk un esclavo, pero dori que la guarda criada en palacio, él haya mentalidad de un príncipe. This passage just confirms that. El pasaje aquí te dice confirma. But at the eso aquí. same time, Pero en mesmo tempo, it tells us that Moses was aware that he actually belongs to the people of God. pero eigenlijk que te avisa nos na mesmo tempo que Moisés estaba tina cuenta que eigenlijk que estaba pertenecendo al pueblo de Dios. And he said, you know what, this Y ela thing disse, of the "Moçada, palace, é coisa aqui de palácio, no. não. I need to start looking Mime at the se people of God. começa a buscar o I need to pueblo start de looking Deus. at God. Mime se começa a buscar Deus. Are you there? Botei? That's what it shows here. Esse é da mostra aqui não. But now, Pero agora, he says, I'm going to use my methods, esta vez a mim também usa meu what I learned in the método, palace, lo que me hacía em palácio, to defend the cause of God. para me defender causa de Deus. So his life started well, Que em sua vida começa bom, but now he's beginning to do ministry. pero agora ela começa a ser ministério. That is where the thing went wrong. Aí não tá onde que coisa abai fault. Amen? Are you Amém? here? Botei? So let's read Exodus 2, Dos banles a Éxodo 2, 11 and 12, Jesus e Jesus. and you will see his first day of ministry. E logo o seu primeiro dia de ministério. And his first day of ministry looks a lot like our first day in ministry. Então, seu primeiro dia de ministério está parece opi, mas nosso primeiro dia de ministério. Many years later, when Moses had grown up, he went out to visit his own people, you see, his own people, the Hebrews, and he saw how hard they were forced to work. During his visit, he saw an Egyptian beating one of his fellow Hebrews. Agora, só sucede que o tempo Moisés cresce vira grande, ela sali vai cerca su rumana, su gente, e a mira nang trabalho pisar. E a mira egípcio tá bate hebreu, de su rumana. Look at verse 12. O versículo 12. After looking in all directions to make sure no one was watching, this is day one of his ministry, Moses did not pray, but Moses killed the Egyptian and hid the body in the sand. Oh my E God. awak pariba, awak pabau. E ora ko ela mira, kung não estava dating ninguém gente, e banda nang, isa kita su primeiro dia de ministério, e não a ora, sino ela Daal e egípcio mata e a esconde em santo. My first day in ministry Mi primeiro dia de ministério, was also the first day that I had to go and ask forgiveness. estava também o primeiro dia que o mestre vai pedir perdão. That was not easy at all. Esse aí não estava tão fácil. I began as an usher, Mas começa como ujier. and I was happy with that. E me estava contento que sei. And then the worship leader told me, Ante ora o worship leader avisame. oh, the new mate of the church. Oh, criado Criano de iglesia. I was ready to kill this person. Me estava tá clava matando aqui. My first day of ministry. Mi primeiro dia de I ministério. felt like Moses so much. Mas sinto assim na maneira Moisés. I will not give you all the details, Me nota vai dar você but todos os sufficient to detalhes. say that I had to go back. Pero suficiente para avisar você como mestre vai back. After he told me that, Depois que ele avisar-me sei, I had to go and ask a mi forgiveness. mestre vai pedir perdão. Day one of ministry. Primeiro dia de ministério. But this happens to me alone, huh? Pero isso aí te passa comigo. No one else Nenhum de mais. has this problem. Não tem problema não. Hello? Hello. Okay, church is quiet today. Igreja está quieta. Maybe we should put the pulpit back down. Portanto, nós temos que barrer púlpito back. Anybody here?
Tiene que den. How was your first day in ministry? Como estava bo probe dia de ministerio. Yeah. Yeah. There's no doubt that Moses had a heart for God's people. E não tá tem nenhum dúvida que Moisés tinha coração para o povo There's de no Deus. doubt that Moses' heart was no longer in Egypt but now towards God. Não estava tinha dúvida que Moisés o coração já não estava para Egipto, sino estava para Deus. The problem was his methods. Pero o problema estava su método não que estava usar. God could not use him like this. Deus não pode usar assim, né? Cada rumango bisabong ko, mate. Every brother Kill that them starts all. something, kill them. Mata ng tur. Wow. Bueno por. Let's look at day 2 of his ministry. Vamos ao dia 2 de su ministerio. Verse 13 and 14. Dias 3 e dias 4. The next day, day number 2 of ministry, So de 2 dias de ministerio, when Moses went out to visit his people again, he saw 2 Hebrew men fighting. And he said to them, "Why are you beating up your friend?" Moses said to the one who had started the fight, e su manice, ela sali, ela vai e mira 2 hebreus tava ta brinca com outro. E ela bisa e sun ku tava ta falta, pa kiko bota dalbo companheiro. "Wenda bisiban at amienda nang." Huh? Amienda nang. Verse 14. The man replied, "Mienda nang. Who appointed you to be our prince and judge?" Huh? Are you going to kill me as you killed the Egyptian yesterday? Then Moses was afraid, thinking, everybody, nasiredo, nang am hiberedo kaba. Everybody knows what I did. Ma ela bisa, ta quem ahasibo prince of juez ribanos? Boting ideia de matami, maneira boa mata e egípcio? E ora Moisés arranha medo e avisa. E assunto aqui seguro a sali na cava. Ya tu renda tende, ya nang sacaba tu rende sacaba ku ela mata rende. Dus ya redo vai rond cava. So in verse 15, Dus in versículo 15, Moses fled. Moisés a He hui. fled to Midian. Ela hui. And there, Anto ela vai median, anto inang. he spent 40 years Ela queda 40 anos. before God called him in Exodus 3. Promé que Deus por ayame en Éxodo 3. What's the point of all of this? Kiko te punto de tu resaki, His fine education, su educação fini, his connections, su conexão, his background, school, academy, blah, 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 su school que ela vai universidade, was not academia, enough to deliver Israel from the hands of Egypt. tur lo que ela hasi, tur lo que estava tasa, não estava ta suficiente para salva e israelita nang fede mang nang di egipcio. Was this all waste? Saki estava por No. nada. No. There is always a need Sempre tem necessidade. before a supply comes. Promé que ora Deus supli lo que So você God was creating in him the need to have a need. Dos que Deus estava assim. So God could supply a necessidade in that need. para suplir And su Moses necessidade. knew E Moisés estava assim. that his methods were not enough Que su método Not good não enough estava suficiente to help his own people. para ajudar su próprio So he pueblo. fled. Deus ela hui And God had to deal with him. e Deus me será trata com ele. 40 years. 40 anos. So it was shaping, Estava forming, formando, breaking, estava starts again, começar de novo, etc. Do you know what I'm talking about? etc. Se você The acredita, process of formation, E the process processo of de transformation. de We all go transformar, through that. nos turna But in the passa todo hands esse, of God, Pero en manos de Dios, that pride, e orgullo, that self-sufficiency, e pensa que a mí está the suficiente, thinking that I know more than everybody e else, pensamento de the independent spirit, the rebellion, the this and the that. espíritu independiente y rebelde y tú eres saquinan. God has to deal with it. Dios tiene que trata con an. He fled Ela and he hui, spent 40 years ela gasta 40 años for God to shape him up. para Dios por a formar. His best was not enough. Pasó su mijo no estaba suficiente. His own methods were not enough. Su método não
no estaba The palace suficiente. education was not enough. Educación de palacio no estaba suficiente. Moses was too strong in himself. Moisés estaba mucho fuerte en su mes. And God had to break him. Y Dios me estará quebré. God had to bring him down. Dios me estará bajé abajo. God had to humble him before him. Dios me estará humillé delante Dios me. God's strength is only made perfect in our weakness. Pasó en fuerza de Dios solamente tabira fuerte ora nosta de nos debilidad. Do you understand that? ¿Puede comprender eso aquí? So Moses was not weak enough Entonces Moisés no estaba tan for débil God's suficiente strength to manifest in para en perfection. fuerza de Dios para manifestar en He was perfección. not broken enough No estaba tan quebrantar for suficiente God to get all the glory. para Dios por hayatura gloria. Some of us are too strong in ourselves Algún de nós está muito fuerte de nos mesmos to be used by God. para guardo usar dor de Dios. That's why he has to break us. Sabe se eu tenho quebrantar Break us first before he can use us. Promete que vou usar nós. For 40 years, Para 40 anos. Moses had to learn how to trust in God. Moisés me estera assim, aqui que men confia em Deus. God brought this man to nothing. Deus abai homem aqui e trecia bom. And then in Exodus 3, he called him. Anteori de Éxodo 3, ela chamou. You have to read this story for yourself. Botinco essa história bom. In Exodus 3, there was a back and forth between him and God. Em Éxodo 3, estava tati vai e bim entre e com Deus. And then suddenly, Exodus 4, De repente, Éxodo 4, which we read already. quando nossa lei acaba, But now, pero agora there is a big difference between the Moses in Exodus 2 and Exodus 4. agora tem uma diferença mais grande mesmo de Moisés de Éxodo 2 e Éxodo 4. Let's read verse 1 again of Exodus 4. Van lesa a trobe, versículo 1 de Éxodo 4. His own words Su propia palabra. reveal to us how he changed. A revelar a nos con la cambia. His first day in ministry, he killed a man. Primer día de ministerio la mata un hombre. The second day, he Y dos was días ready to do the same. estaba a clapar así mesmo cosa. When he noticed that, he said, let me flee. Ahora que la ripara ese di no mi hui. Now look at this. Agora que saque. Moses answered and said after God called him, suppose that they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you. E ora Moisés a contestar y avisa, supone que una no quiere quererme, ni tende na lo que mi avisa. Supone que una avisa, Señor, no aparece na bo. The great confidence that Moses had in Exodus 2 is gone. E gran confianza que Moisés tiene Éxodo 2 abai. The liberty to go and just kill somebody is gone. E libertad de diz llega mato ende a somentar. God called him, Dios a llamé. but it took 40 years to break him. Pero la toma 40 años para This poder is the quebrar. process in the wilderness. Esa quítate proceso que me será pasar en Now el God desierto. had Moses where he needed him. Awo, Dios está Now God had Moses where he could use him. José, camine tati me esteje, ne humildad. Moses was saying right here, Moisés estaba tabisa aquí nan. I'm not going to do nothing if you don't give me proof that you are with me. E dico ne a mí no te vayas nada si vos no mostrar a mí como está conmigo. I'm not going to go nowhere if your glory doesn't go with me first. Minta vai un caminda si vos gloria no te vai con mi promé. It's no longer my might, my power. It needs to be your Holy Spirit. Amén. E no está más mi poder, mi fuerza. No, en vez está vos Espíritu Santo. Verse 1 was a good thing. Versículo 1 está un bon cosa. I hope we will also have a verse 1 in our lives. Mi también te espera con After the versículo process. 1 de nos vida después del proceso. Hallelujah. Aleluya. Then verse 2 Después versículo 2. says, hey, you want proof? La avisa, ¿vos You qué need prueba? proof. ¿Vos qué prueba? Okay. Ok. Verse 2. Versículo 2. What is it that you have in your hand there? ¿Qué como tiene momán? A rod that I bought at Weimar. Un vara como compra na Weima. A rod of Koiman.
vara de coimán. A rod of brinji. Vara de brende. I got it there at a good price. Mas é bom preço. I have a rod in my hands. Meti vara de minha mão. What do you have in your hands? Que eu bati na minha mão? A rod. Vara. 5 guilders 5 for florinhos. 2 rods. Para 2 varas. And I've been using this one for a long time. E mas usa essa aqui por tempo, caba. As I walk there doing my thing, Mientras que me tá canasa me cuenta. pushing the sheep here, pushing the sheep Me tá there. riba e cardenan pa aqui para allá. Sometimes we would like to hit somebody with it, but I try to not Minha do it. amiga passo pero been with me me all aguantei along. me dá se. I've been working with it all along. Mas usei por tempo. That's what I have in my hands. Esse aí me tem na minha mão. Suddenly the Lord said, throw it down, verse 3. De repente, de Throw it versículo down. 3, Senhor avisa, vente abaixo. Throw it down. Vente abaixo. Let me tell you, Laga me bisabo. God is now busy with him. Aô, Deus está He tratando is com in the presence of God. Aô, está em Exodus presença 3 de Deus. talks about the burning bush. Exodus 3 está papia. He was in the presence of God. E erva que estava He was God was busy with him. Deus estava ocupado. Are you com ele. here? Botei. And that changes everything. Ande aceita cambia turcos. God said, throw this, throw your rod down. Deus de tira a vara abaixo. When he threw it down, Ora que ela tira what abaixo. happened with it? Que passa com It ele? became a snake. Ela vira culebra. Moses said, Moses de pia para que vitimbo. he got scared. Ela espanta. But God said, hey, don't go. Pero Deus diz, epa, não vai. Please don't go. Não vai. Don't go. vai. Stay right there. Queda netinang. Pull it back. Hale back. Take it by the tail. Tume na su rabo. Well, I'm still singing by sorry, but Well, I want to run away fafa. Verse 4. Versículo 4. Picked up the snake, the serpent by the tail. Ela e culebra na su rabo. And suddenly the rod became, De repente, the snake became e the rod again. culebra abrir bara trobe. And then verse 5, Anto versículo 5, he says, by this, ela bisa Doris aqui, they will believe you. na lo quiere. By this, Doris they aqui, will know na lo sa. that I appeared to you. Ku ami a aparecer na bo. So up to this point, Que men ter kuna e punto aqui. Moses didn't do anything extraordinary. Moisés não hace nada extraordinário. But a principle took place right there. Pero princípio And it had to do with the rod. E estava tinha que ver com a bara. God set a principle for him right there. Deus pôs princípio And by this principle, he had to continue. e para meio de princípio que me And I hope I will finish this message by 1 o'clock. Me espera que me cabe mensagem que honor. It's going to take a rod, Ela vai tomar the rod of God, to finish by E 11. bara para me cabe de Anybody here? Yes. It was a principle. É princípio. It was a something that God gave him. É algo que Deus deu He nele. had an encounterment with God. É encontro com Deus. You need those moments with God. Vamos ter momento nem com Deus. In your secret place with God, Demo lugar secreto com He will Deus. show you things Ele mostrava that you have to do when the things get hot out there. Anybody here? Vira duro para fora. Anybody paying attention? Tiene de pagar atenção. Hallelujah. Aleluia. Now, verse 17 Ao versículo 17 helps us to start seeing this principle. ajuda-nos para nos começar a mirar e princípio toma lugar. What does verse 17 say? Que o versículo 17 da bisa? Verse 2. Em comparação com o versículo 2. It was a rod. Estava vara. But then in verse 17, Pero em 17, God changes Deus a cambié. the way He calls the rod. It became ela the cambió rod. forma que te llame vara y ela llame ele vara. Amen? Amén. He says to him, take this rod Ela with dice, you vamos ter coge vara aqui de and use it to perform the work. E botinco usé passe e señal. It was a rod, but now it is the rod. Estava vara abuela mira Stop vara. seeing it as the rod of Weimar. Awo stop di wake mane vara. Stop di seeing it Weimar. as the rod you bought at Koiman. Stop di wake mane vara ko ba kumpara na koiman. It is now the Awo, rod. Eta vara. But then verse 20 Pero den versículo 20 takes it a step further. eta ibe step más aleu. A rod becomes the rod, E vara abira vara. and then the rod Anto vara is defined as the rod of God. abuela definie como vara de Dios. Anybody here? Tiende que den? Do you see that? Bota wake sa Now aqui. it's time to understand what it all Awo botingo means. comprender que sa aqui que men. Okay, let me give you a little bit before we continue. Legami na bunti que pro menos sigue. The rod now
awo is ebara God's rod ta ebara di Dios. in the hand of a man Den en man di un hombre that made himself available ku apone su mes to disponível God na Dios for the work of God. pe trabalho de Dios. Amen? Amén. Did you catch that? Bagares aqui, Let's continue. van sigue. I'm going to go through this again. Mita bai dor dia aqui trobe ko Verse 2. Versículo 2. There was a man with a rod in his hands. Tawa tating hombre ku ebara den su man. God entered the picture Dios adrenta den gente de situación and ordered the man to throw the rod down. y ela ordene hombre pe tire bara abau. The man obeyed. E hombre a He obedecer. threw the rod down. Ela tire bara abau. Then God ordered the man Anteori Dios a ordene hombre to trobe pick up the snake by the tail. pa que e culebra na su rabo. What happened? Kika pasa? It immediately turned into the rod. Mesora ela cambia back bir un bara. A rod to the rod. Awo un bara abira e bara. The snake was out E culebra sale a fo and God was in. e Dios estaba tadeng. There is now a man Awo ti un hombre with the rod in his hands, ku e bara den su man, but no longer his rod, pero no más su bara a rod, ni e but bara, God's rod. Verse pero 20. bara di Dios. Den versículo 20. It was a rod. Estaba ta un bara. It was only what man could do. Estaba ta e bara y único cos ku gente por ahí. It was only what man could be. Ese estaba ta tena una gente por ahí llega. But now it became something else. Pero abuela mira algo diferente. It is all that God can make out of you, Awo está tur lo que Dios por crea y saca di and it is everything that heaven has Anto está tur lo que shelutin to work through you. pa por a través di. Anybody here? Tiende que den This sounds like Acts 1:8. esa quita zona mane Hechos un. This is where the Old Testament connects to the New Esa Testament. quita onda e testamento viejo ta conecta que testamento Acts novo. 1:8 says, Hechos dan un 8 You camisa abo are now my property. ta mi propiedad awo. You are mine. Abo ta di mi. You have Christ in you. Bota in Cristo dembo. You are mine. Bota di mi. And there is something else for you. Ando ti algo más pabo. And that is power of the Ando Holy ese é Ghost. poder do Espírito You Santo. that are mine. Abo ta You that are a new creature. abo ta criatura You that are in novo. Christ. Abo ta den Cristo. I'm going to give you power. Mita vai do nabo poder. Are you here? Anybody here? Tiende que den I'm going to give you mita vai do the nabo fullness of my spirit é plenitude de mi espírito. so you can receive power Para poder receber poder. to be my witness Para botar mi testigo na. here Aqui and everywhere e no else. mundo. Aleluia. The same thing E meu co was said to Moses. a ordo bisana Moisés. He just used the words, a rod, the rod, Use a God's rod. palavra bara, e bara, Dios bara. In our terms, my life is in Christ. Den nos término, mi vida está en Cristo. And God says, E Deus te avisa. it's not enough to be just be a child of God. E não está suficiente para botar gista de Deus. You have the exousia, the right to be a child. Sucia. But Botinha not, derecho para vir de now Deus. you need the dunamis, Pero a ovo me se vira. Acts 1:8. Dunamis. the Hechos fullness 1:8. of the Spirit. E You need to be plenitude do baptized in the Espírito. Spirit. Vos me You senta need batizado my em power Espírito. Vos me senti mi to poder witness like para vos Jesus did. testificar, mané Jesus assim. Anybody here? Tiende que den. I hope you are here. Me da espera que eu botei. Glory to God. Glória a Deus. Your A-rod Bo bara needs to become e the bara. rod, Me se vira e bara de Deus. which is God's rod. Cote bara de Deus. A-rod Bara. is Of only A-bara. what we can do at our very best. Tate caminha nos por llega, ora nos dura nos mio. My singing, my preaching, Mi cantamento, my methods, mi predicamento, my mi connections, método, my mi conexión, academy, mi academia. they are impressive, Tu reconita impressivo, é Impressionante. impressionante, but not enough. pero não suficiente. And maybe you put it
at the disposition of God, but it's not enough. Y por tal va a poner tu receita na disposición de Dios, pero no está suficiente. God says it's still a rod. Ele avisava que tu vai estar e bara. I need your a rod to become the rod, my rod. Mi mesterpa é bara vira, e bara vira mi bara. What Dios do you avisa. have in your hands? Deus te avisa que botinha mamãe. Your singing, Bo cantamento, your preaching, bo predicamento, your methods, bo método, your connections. bo conexão. It's impressive. Está impressivo. Hallelujah. Aleluia. But you need the rod. Pero vou mester You e need my bara. spirit Vou mester You mi need me espírito. Vou mester to turn that around. para cambiar tu receiront. The rod E bara. is symbolic of authority. Está símbolo The de rod autoridade. is symbolic of power. E bara está The simboliza rod is symbolic poder. of a life filled by the Está Spirit simboliza of vida God. Are you here? llena Do you de receive Espírito this? de Deus. Botar aqui, botar receber essa aqui. The Aleluia. rod E bara. is excellent. Da excelência. It glorifies God. Está glorificado. It's supernatural. Está supernatural. It's miraculous. Está milagroso. The rod E bara. has no traces of snakes in it anymore. No tinha mais rastro de culebra dentro. Moses Aleluia. got scared. Moisés espanta. He was walking around with that thing, Passou eta batacana rod que assim, doing his work. fazendo seu trabalho. He never knew that that thing was a snake. Nunca andava a saco tá That tem it had culebra snake in dentro. it. Que tá tem culebra dentro. It took God to reveal that to him. Deus me estava mostrando que tá tem culebra dentro. In your singing, there's always a little bit of snake in it. Demo cantamento, In your preaching, there's always a little bit of snake in it. Demo predicação, sempre tem um What you culebra think is so dentro. good, so Lo que impressive, você quer que tá assim bom, there's assim always a little bit assim snake in it. impressionante, sempre tem pita culebra dentro. Throw it down and you will see. Tire a boa ando lobo mira. People Tuna don't Dios see. lobo wak. People don't see. Gente, But no our mire, God pero sees nos Dios every ta day. mire. Nos Dios ta mira turcos. Aleluya. Yep. He wanted to run away. E que era corre, vai. But God said, don't run. Pero Dios dijo, no aguanta, no corre. Don't run. I'm about to do something new. Mita clapa, hacia I'm algo about to nuevo. change you. I'm about to turn everything around. Mita clapa, cambia turcos, cambia vira tu coron. It was good for that season. Estava tá bom para temporada. But now you are in a new A season. uovo tá de temporada. Say with me, novo. we are Bisa in a new kumi, season. nós tá de I am in a temporada new novo. season. Mitad A de greater temporada glory, novo. a Gloria bigger más platform. grande, plataforma No más longer the grande, same. No más mezcos. I'm changed. Más I'm cambia, transformed. Más transformar. But it took me to throw that thing down. Pero en la tumba como me estera tira lo que a mí My A-rod has to become the rod. E bara me este vira Dios su bara. E bara tengo vira bara, vira Dios su bara. Thank you, Señor. Thank you, In the Lord. process. Den e processo. In your process. Den o processo. In my process. Den mi processo. The rod of a man E bara de gente. has become the rod of God. A vira e bara de Dios. What man could do Lo que gente pode fazer. has now become what God can do. A vira a lo que Dios pode fazer através de gente. Before it was a simple rod Pro me estava de Jesus bara. in the hands of a simple man Den e magnan de qualquer gente. who had the desire to do something, Você tem desejo para fazer algo. but kept failing and failing. Pero and queda failing. falha e falha e falha. And God said that is going to change. E Deus sabe se saque também That cambia has a o. changed. Because we are in a new season. Passou nós de Now temporada it is the novo. rod of A God. o é bara de Deus. What do you have in your Que hands? como tiene mamãe? Throw it down before God, Delante de Deus. and He will turn it around Então ele lo cambie para and vos. make it the E rod, lo hace e bara. the rod of E God. bara de Deus. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. I don't know about you. A mí no se dibo. I took everything I am and I have, Matuma turcos kumitin imita. and I laid it before the Lord. E ma pone delante de Deus.
Especially those things Especialmente e that I cosas hold on to so dearly. como agarra na nang pa tanto tempo assim na duro. Lay them all before Christ. Ma pone tur dilante Dios. It's not I that live anymore. No ta ame ko ta viva más. I don't want no me and nothing Mi no more. quer nada It de has to be ame Jesus and Jesus da only. Jesus e Jesus There só. cannot be a me in it. There cannot E no be. por tin ame denje. It needs to be selfless E mese ta sin nada de ame. for His glory, Pa su gloria. not my glory. No mi gloria. Preaching, singing, Predicar, talents, canta, whatever. talento, kiko que ta. Put it before the Lord. Poner delante Dios. Entreguen a Dios. That's why I'm preaching here. Tapos sa imita predicar aqui na. Because I thought that all of you would have come at the altar and put everything down to Him. Ma quere boso tu la corre bin altar pone tu This is the time to do that. Esa aqui tem momento You para have an hacer. opportunity to do Bote that. oportunidade para Lord, hacer. here it is. Señora, te Everything. Turcos. Everything I lay it before Mita you. poner delante No vos. longer No más a ame. rot. No más No longer ebara. a rot. No más ebara. Here is my A rot. Hasta mi bara. No Aleluya. longer A rot. No más un I bara. lay it all before you. Mita poner full delante vos. Make it D rot. Así es ebara. Make it your rot. Así es ebara. Así es bara de Dios. Aleluya. Aleluya. Thank you, Glory Señor. to God. Glory to Gloria a God. Dios. Gloria a Dios. While you are here, Mientras como I trust that the Spirit of God will minister to you. Mita confia com o This is Espírito not de the Deus work mesmo. of man, Lo this is the ministrar na Spirit boca. of God. Mas você sabe que não está trabalho de gente, sabe que está trabalho do Espírito de Deus. Are you here? Bota aqui na. Don't look at me. No wak ami. I'm putting my A-rods also together with you. I'm just a messenger. I'm just a channel that gives you a message. I'm the same like you. I have a bunch of A-rods to give to God. But as you give your A-rods Pero según como te duna e bara nang and you pick it up again, Anto bota lanta pikia you trobe. will see that in your hands it will be a D-rod. man elobira e bara di Dios. Listen, I'm Aleluya. going to say a couple of things. Mita bay bisong parikos. And as I mention them, Y según como mita menciona, if it is something that you si need, ta algo kubo mes. if it is something that God is speaking to you algo ku Dios about, ta papia kubo di Je. do something in His Hasi algo. presence. You are Hasi like algo. Moses right now. Bota manera Moisés o. In His presence. En su presencia. You're not standing on carpet. Bonota para arriba calca tapé. You are on holy ground. Bota arriba terra santo. This is your moment of Esa que encounter tambo with the momento Lord. de encuentro con Dios. This is a time Esa que tu momento. where God is going to Camina transform your Dios te va a life. transformar a He's vida. going to turn your life Esta vai virar around. a vida around. No more No empty, más vacío. but full of the Spirit. Pero llenar que espíritu. No more a rot, No más un vara. but the rot. Pero e vara. God's rot. E vara de Dios. Listen to me. Escúchame. Aleluya. In my process, Den mi proceso. in your Den process, vos proceso. in the Den process, e proceso. God calls us Dios te llama no. for Him to assess our current spiritual condition. Pasó es que asesorar nos situación espiritual de agua presente. Es que, para orar. No. Assess means that He wants to analyze your current situation. That's it. Hay que Hay que analizar. analizar. Yeah? So what is your current present spiritual condition? Kikuta bo condition espiritual de agua. Evaluate. That's the word I was looking Evaluar. for. That is what Moses was doing Ese es lo que Moisés estaba haciendo. in the presence of God. Evaluar en la God was presencia de evaluating Dios. his situation. Dios estaba evaluando su situación. Are you here? ¿Bota aquí nada? So where you are today Entonces, uno como está ahora, doesn't matter. no está importante. It is where God is going to take you is Esa what onda Dios matters. estaba ahí, babo, y tena final. It's not what you have in your hands right now. Que nota lo que vos tenemos más ahora, It's what He's going to turn it around to. esta con esta baicuelo que vos tenemos más ahora, entonces viré ron. What y is your usted. current spiritual condition? Kikuta bo condición espiritual Listen awo. well.
Escucha bom. What are you holding on to? Kiko botagara tenene. What is it in your hands? What is it that you have in your hands? Kiko Is it ting. good or is it bad? Eta bom afeta mal. I don't care what it is. Ami no ting kunes kiketa. The Holy Spirit is evaluating you right now. Espírito Santo está evaluando e cosco boti awo. Is it an obsession? É tua obsessão, Is it an addiction? é tua adicção, Is it a failure? é tua falha, Is it somebody? fracasso, é tua gente, Is it something? é tua algo, Is it a talent é tua talento, that aggravates your pride? tu tá Lanta orgullo. agredivo orgulho, Is it a career, a position? é tua carreira, Is it an posição, ability? What is it? é tua habilidade. God is evaluating Deus you está right now. evaluando bo And He's awo. going to speak to you right now. É também papia kubo awo. He says to you, throw it down. É também sabe agora que tirebo, Throw it down. tirebo. Why do you need to throw it down? Aqui como tenho tirebo. Because when you throw whatever you have in your hands down, Paso ora bo tirebo lo que bo like tiene Moses did, Assim na maneira Moisés you assim. will notice that there is a snake in it. Lobo riparaku tatin colebra denje. The nature of the snake É natureza de colebra has to do with our nature of self. tem que ver com nossa natureza de a mim. The A-rod has self in it. É bara tem a mim denje. Umbara. Now it has to become D-rod. É bara tem a mim denje. A we tenho vira é bara. Moses now obeys God. A o Moisés está obedecer a Deus. And he throws his rod. Ante ta tira su Down bara before abaw, God. Dilante de Deus. It was not just throwing it down E não before tá nobody. No, No, he was not alone. He was in the presence of God. Estava em presença de Deus. So Hallelujah. throw down your talent, Deus pone bo talento, presente a Deus, your pone a career, bo your position, bo carreira, bo your posição, ability, bo habilidade, even a strategy, hasta bo estratégia nang good or bad, bom of mal, failures, bo falho obsession, nang, bo addiction. obsessão nang, bo addiction Maybe nang, it is somebody porta tu gente or something. Throw of it down. algo, Throw it down. tire a bo, Throw it down. tire a bo. Aleluia. Moses obeys God. Moisés a obedecer Deus. Throws his rod Eta tira su down vara before God. a bo dilante de Deus. What you have Lo que botin cannot have self in it. no portin e ami mas denje. Listen to me. Escúchame. Why? Di con. It must belong to God. Paso en este pertenecer a Dios. For it to be selfless. Pa e portin nada más di bomes denje. Throw it down. Tire a bo. Someone, something, successes, failures, whatever, throw it down. Gente, Throw it down. algo, éxito, fallos están de movida, tiran a bo. Tiran a bo, ponen a presentar a Dios. If you are not possessed by it, you will have no problem in putting it down. Si vos no te poseí, pe, ante ora bon tiene un problema para tirar a bo. You're doing it before God. Paso bota si dilante de Dios. What does down mean? Hiku que men tire a bo. It means that now it belongs to God. Ese que armen kuba lage los iba entregar a Dios. Eta di Dios. A vos Dios puede hacer lo que quiere con él. In other words, Con otra palabra, God has the prerogativa. He has the right to return it back or keep it. él tiene derecho de donar back na bo of tener. Sometimes you hold on to a failure. Timbiabo ta queda garana un fallo. Sometimes you hold on to somebody. Timbiabo ta queda garana un Sometimes you ente. hold on to something. Timbiabo ta queda garana un cos. Could be good, could be bad. E porta bom, e porta malo. Could be a success, E a porta- strategy, E a porta- talent, E porta un éxito, Impressive. talento. whatever E it porta is. impresionante, lo que sea que está. God says if you're willing, Dios te dice For me to do something better, a mí hace algo. out of it, Mío con él, throw it down. tire a bo. But know that when it's down, it's mine. Pero sabe que ora va tirar a bo, eta di mí. Eta di mí. Moses knew all of this. Moisés estaba ta satura aqui. So it is God's right to return it or keep it. Entonces, eta es derecho de Dios si é quer donabo e back of eta tenepe. And God is not in the business of taking things from us. E Deus não está em negócio de que costam de nós. If He keeps it, it is to protect us. Se é tener, tá você quer proteger a bo. Right or wrong? Sim ou não?
You are in the presence of Você está God. em presença de Deus. But if He gives it back, Pero se do not be back, it's to change our rod to now His rod. está para cambiar o bebida DJ, está pertencendo a I Ele. need you to listen to this very Mi good. mestre vamos escutar isso aqui, hope bom. When He returns your rod for the rod, Hora que cambia bara, bara para bara, it is a symbol of His fullness in your life, His Spirit. está símbolo de plenitud de su espíritu dentro. It is now for His glory. Está agua para su gloria. And God is going to use it, Y Dios te va a usar. and the results will be much more than what you can produce. Amén. Entonces el resultado lo está mucho más de lo que vos lo podrás producir It por is este no momento. longer your strength, Você não your tá mais com ability, força, com your this or habilidade. that. No. It is now by His Spirit. Agua está por medio de su espíritu. And then He said to Moses, Antes ele avisa a Moisés, pick it up by the tail. fue na su rabo, Why not the head? de com na su cabeça, Why not where the business is? de com na onde negócio está. The business of the snake is in the head. O negócio de culebra está na sua cabeça, Why do you want me to pick it up by the tail? de com su rabo, Why by the light end? de com na epida mais Why by the atrás, tiniest part of the whole thing? de com tem na parte mais chiquito de entereco. Listen, Escucha, when we pick it up again, ora nos pique back, means that He wants you to have it, que para botiné, but you have to understand pero botinho it compreender, is now God's property. é su propriedade. So you're going to hold it lightly by the lesser end. A bota vai ter light, ne pida mais chiqui, ne pida último. So now it is the rod. A sua vuelta Now é it is para for His glory. de Deus usar Your pa life is su for His gloria. glory. Bo vida And tá pa what you su can do gloria. for Him is for His Y glory. lo que vos podés hacer Not pa su for your gloria. glory. No más No pa vos longer gloria. you, no but más Him. abo, pero It él. is Jesus and Jesus only. Está Jesús y Jesús so. The rod is God's. É barata de Dios. Self has gone and God is in it right now. É a mim, a o abai, a o ta Cristo ta dentro completo. It is yours Está dibo, as long as you acknowledge that God is in it. según como por reconocer que ta Dios ta dentro. So you give like you're preaching, Dos maneras bodón de predicar. and Bota then you predicar, pick it back up. ando bota pique back. But God says, okay, what you gave me was what you were able to do on your own strength. Então Deus também sabe, ok, lo que vas a hacer está capaz, lo que vos por hacer, capaz de hacer riba de boa força. I'm giving you preaching back. A mim tá dando uma back ou vai But predicar. pick it up at the lesser end. Pero pequeno, The último tiniest punta, end of it. ne pida mais chiquito. Now you're preaching A vos bota predicar, is loaded with anointing. está llenado Is con loaded unción. with glory. Está llenado It is de for my glory. Está para mi gloria. It is to do far more, Está para hacer mucho más. beyond, Más allá. exceedingly abundantly, Baixa over, passa over. what eyes have not seen, Más ears have not heard, abundantemente. Lo que imagination that they were not ojo no able to mira, imagine. Orella no That atiende, which God has y lo que nos for no por imaginar. those who love Him. de lo que Dios tipo está. Are you here? Bota aqui na. In other words, En otra palabra, I acknowledge me está reconocer, it is God's, esta de Dios, but at the same time it's mine. pero al mismo tiempo esta de mí, The battle es batalla, was mine, la otra de mí, but now it is the Lord's. pero esta de Dios. Can I say that? Y vos dices, "Ey", But we are in it. pero no está de je. But He battles for us. Pero esta batalla para He nós. says to you, Esta bisabo. be still and know that I am God. Para quieto y saco a mí da Dios. From here, Ya from que na- this point, je punto que na- and Y always, sempre, if you understand this si principle, vos comprende you can principio que expect na- results vos podés esperar resultado na- that will manifest the lo glory of manifestar God. e glória de The Deus. same thing you were doing yesterday É mesmo coisa como está dizendo ayer, will no longer be the same. lo nota mesmo coisa mais. From today on, Já é para dilante, if you put it down for se His vos glory põe a bola para sua glória, and He allowed you to pick it back e up, permitivo pique back, supernatural results will follow. resultado na lota sobrenatural. Aleluia. Exodus 4:17 says, Éxodo 4,
17 tabisa. Take this rod, Tuma e bara aki. God's rod, E bara di Dios. with which you shall do Con lo signs. cual abo lo hace señal nan. So the going on principle, Entonces, el principio de the seguir, continuing de continuar, principle, el principio de continuar, going on well and finish well, sigue vai bom e acaba bom, goes around the rod, tabay ron di His ebara. rod. Ebara di Dios. A life full with the Holy Con Spirit, vida llena con Espíritu Santo. and a life that understands that what I can do Y un vida que belongs to His glory. con lo que a mi puedo hacer pertenece Are you here? su gloria. Did you see Você that? bawa que sei? Amen? Amén. Going on Não está and seguindo finishing e well não está acaba bom. means that I stay Esse aí que filled vem, with the Spirit of como God, permanecer llena que Espíritu and de I Dios. keep using His E rod. sigue usa su vara. I want you to listen to this. O homem que vou escutar isso aqui bom. Being filled with the Spirit Ser llena com o Espírito. does not mean that your life goes on without trouble. Esse aí não que vem como vida tá vai adiante sem problema, não? E não que vem como vida tá seguir vai You're not adiante going sem to have a problema. trouble-free life. Bom, A não tá vai trouble-free ter life. bom, não tá vai ter vida livre de problema. Now, for the first time, A opa promete viaja. God says to you, now Deus tá avisando a that you did this, o base essa aqui. now I can trust you with problems. A homem vou confiar com você também anda que problema não. A homem para confiável com problema. Now I can be sure A homem tem seguro. that when you encounter a Red Sea situation, Por hora boa uma situação de lamang corabo dilante. you will obey me, Lobo obedecer. and I can manifest my glory manifestar through mi your gloria obedience. a través de obediencia. Woo! Aleluya. Preach it. Listen, and He will make a demand on you Entonces lo hace un demanda de babo. because you threw it down Pasó batir a babo. and you saw snakes. Y bawa You culebra. wanted to run away. Y bo quiera corre He bai. says, come back, pick it up, Y él avisaba bim back but pique. hold it on the tail end. Guantene terrabu. What happened to the snake? ¿Qué pasa que culebra? It became the rod. Ela vira ebara. Selfless, Tu life, egoísmo. empty of yourself, Bota baixi de and bomesa. loaded with Tur Jesus. cosa bai eu vou botar llenar com Cristo. This is a Jesus. process. Sabe que é um processo. From time to time, De tempo para tempo. you're going to have to throw the same thing down and pick it Bota back vai up ter que again. tirar meu back a boy, bola pique back de rabo. If you stick to these principles, Pero si nos queda ribe princípio Listen. na aqui, gara na na. some people are very emotional about God. Você atingendo tá hobby emocional That's com fine. Deus. It's fine. É ok. É But bom. be planted on His principles. Pero sea plantada em Shake su how much you princípio. want. Sacudir Speak in tongues how quanto much you você- want. Papi de lenga Do quanto whatever você- you want. Hace lo que você. But be planted in Him. Pero sea plantada em G. Stand on His promises, Para arriba su promesa nan. and you will see His glory. Anto lobo mira su gloria. Lobo mira su gloria. For the first time, Pa promebia. God is able now to trust us with His problems. Award With Dios problems, sorry. Tá capaz de que confia nos com o problema na Listen, nossa I'm going vida. to share with you one crisis Me também compartilho com crisis. where this principle was used. Onde é princípio a que eu vou usar. Tonight, I'm going to continue with part 2. A noite me tá sigo com parte I will 2. finish the series tonight. Me tá acaba a série a noite. But in part 1, Pero dem parte I'm going to share one crisis with the same principle in it. me também compartilho crisis que me é princípio de This was the crisis at the Red Sea. Sabe que tá crisis nela mancora. In Exodus 14, Em Exodus 14. it's good that you stand with me right here. Tá bom que você tá para comigo. Amen. In the presence of God. Tem presença. And de let Deus. Him deal with you. La que trata com Yes. Sim. Exodus 14, Exodus 14. 10 down to 12. De 10 para Let's read 12. it. Vale ser. Pharaoh approached. The people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord. E ora Farao a llega cerca. E yunan de Israel a hisa karawaki mira. E egipcio nang tabata marcha bing nang tras. E nang aspanta masya. E yunan de Israel as clama na Señor. They said to Moses, "Why did you bring us out here to die in the wilderness? Weren't there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us leave Egypt?" Anto nang abisa Moises.
Ta graf no tava dating na Egipto kubo asakanos pabimuri den desierto. Pakiko bo atrata asina aki kunos I asakanos for the Egipto. Verse 12. Just- Did just we don't. tell you this would happen while we were still in Egypt? We said, leave us alone. Let us be slaves to the Egyptians. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. Nota esa kita e palabra nang kuno sa papya Aha. kuboso na Egipto bisando laganos na paz y laganos sirvi Egipcio nang pasobra mihonos sirvi e Egipcio nang kumuri den desierto. Listen to me. Escuchami, Listen good to me. escuchami po. Now we're going to run the principle in this situation. Awono sabay kana ke prinsipyo den e sitwasyon kinang They were at the Red Sea. nang tawat nila mangkora. What is your Red Sea today? Iko tabo la mangkora. Is it your health? Etabo Is it salud, your finances? etabo finanzas, Is it your marriage? etabo maneho, Is it your business, your etabo ministry? negosyo, Is it a ministeryo, brother, a eto sister? rumang, Maybe muli, it's your hambar, pastor. portatabo pastor. I don't know. Minosa. What is your Red Sea situation? Ikuta What is the Red Sea situation? Kora. Here, Aquí, it meant a geographical barrier. estaba to un barrera geográfico. There was a multitude of people. Estaba to multitud de gente. An army was behind them approaching, Estaba dating, rapidly approaching. estaba dating gente, un ejército de atrás acercando rápidamente. And the leader was very nervous. Anto el líder Moses. está tan nervioso, On Moisés. top of it, the people started to murmur. Ripa gente na comienza a murmurar. Boo, 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 boo. You know what I mean? Bomesa, Huh? Are you there? batei. And then Moses gave a speech. Anto Moses aduna, ela papia na nang Verse 13 and 14. Aduna un speech. It was a good speech. Ito un bon speech. Moses told the people, don't be afraid. Moisés Just sabi stand sa inyo na- still and watch the Lord rescue you today. Morte miedo, yung nervio. Ito papi bonito sing. The Egyptians you see today will never be seen again, 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 again. Mas Moisés sabi sa pueblo, no tiene miedo, camine meta para allá y miedo y nada. Para firme y mira, es salvación del Señor, que lo prepara para boso awe, para sobra egipcio nan kuboso amira awe, jamás, nunca boso lo mira nan. Verse 14. Versículo 14. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Señor lo brinca para boso y boso lo queda quieto. Verse 15 Versículo 15. sounds different La zona diferente. from verse 13 and 14. Di 13 y 14. Look at verse 15. Guac 5. The Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. E ora, Señor, avisa a Moisés, pa que como tas claman a mí? Vise yunan de Israel pa sigue dilante. Verse 16. Versículo 16. Pick up your staff, pick up the rod, raise your hand over the sea, divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. Y pa lo que tabo, All right. landavo bara y extendevo man over di elamang y dividie. Y yunan de Israel lo pasa, mei di elamang ribatera seco. Verse 13 and 14. Versículo 13 y 14. Sounded good, right? Estaba da zona bom. With sound effect and everything in it. Cultura efecto. Don't de be sonido afraid. de- Afraid. No tengo miedo, miedo. No. No, Oh, no. God Dios. will help you, deliver you. Dios lo ayudaba, liberaba. I am not nervous. A mí no está nervioso. I'm all right. A mí toqué. I'm with you also. Hey, hey. Then verse 15 Ando versículo 15. reveals something. Te revela algo. Look at verse 15. Versículo 15. It is not the man that spoke in 13 and 14. No te hombre capaz de That's why I make the booyah, the drama, into Talvez 15. é mais drama de 15, de 14. Because God said, why are you crying at Mas o me? Deus sabe se para que você llora. Something was wrong. Algo está falso. So allow me to imagine a couple of things here. Deus lagami imaginar parico que dá. Between verse 14 and 15, there was a meeting that we don't know about. Entre 13, 14 I'm- e 5 tem I'm meeting que nós imagining não sabe. something. Me está imaginando I have algo. no explanation Pastor, me não tem explicação. for the shift between 14 to 15. Para o cambio de See up now? 14 para Sale 15. con me? You Right. read it with me? Yes Okay. or no? So here goes Moses. Que ven Moses. This is verse 14, A, B, C till Z, before it gets to 15. Essa aqui está em versículo 14 de A até Z, para mim que chega de 5. Lord, Senhor, we have a problem. nós temos problema. I told you people what a leader is supposed to tell them. Mas avisa para o pueblo lo que um líder está suposto avisar. You got us into this problem now. Take us out of this Ah, thing. vai enganos de vai na que saca não sabou. God comes back to Moses. Deus também back na Moisés. Listen, Escucha.
What do you have in your hands? Kiko botín de momán. Ela comienza que principio. He started again with the What do you principle. have in your hands? Kiko botín de momán. Moses said, Moisés avisa a rod. vara. Why do you ask? Pa Kiko bota puntra. God said, a rod? Dios di vara. Moses says, yes, well, your rod, sorry, your Moisés rod. di, no. Bo vara. Bo And God vara. says, what does the rod mean again? Anto Dios avisa Kiko, vara que me na trobe. Moses comes back. Moisés está bien back. Well, I'm yours Ami da dibo. and not mine. Y no dimi. The rod that is yours Vara da dibo. and no longer mine. Y no ta dimi más. And then God says, what else? Anto Dios di Kiko más. Well, Well, Moses says, Moisés ta avisa. this difficult congregation of yours Congregación difícil aquí dibo. is not my problem. No da mi problema. It is yours. Eta bo problema. And this Red Sea, Ante la manco araki. which is impossible, Kuta imposible. is not my problem. No ta mi problema. It is your problem. Eta bo problema. And then God says to Moses, Anto Dios ta Moses, avisa Moisés. so what was your problem again? Dos Kiko ta bo problema trobe. Listen to this. Escuches aquí. Moses says to the Moisés ta Lord, avisa Señor. I have no problem. A mí no tem problema. I have an opportunity Me to show tem your glory. oportunidade para mostrar a glória. Aleluia. Yes. In the midst of your Red Sea, situation, situação your marriage, your o finances, your matrimônio, health, finanças, a saúde. what is it that you have in your hands? E que botim de momento. Know that it's no longer yours. Sabe que It's não está his. divo mais. Você anda compreendendo que mesmo Está DJ. princípio, The mesmo same principle. Do you princípio, understand? It's the same principle. this pressão a minha herbei. It's just that pressure came into. It's the same principle. Pero tem mesmo princípio. Now we come to verse 15. Agora nós está chegando ao versículo 5. Now we understand. Agora nós está compreender. Stop crying then. Stop llorando. If you don't have a problem, you have an opportunity. Stop crying Si no está then. problema, botim, pero bota mire como The Lord said to oportunidade, no move llora más. forward. Señor dice, sigue vai dilante. Moses says, there is a Red Sea. Do you see it? Moisés dice, montaba que la mano para ahí Dios. Verse 16. Versículo 16. Lift up your rod and your hand. Esa bobara, lo que botín de momento. Stretch it over your Red Sea. Stretch it over your situation. Stretch it over. And then he said to him, divide it. Divide it. Do the sign. Corte. Do the miracle. Hace milagro. I have empowered you to do so. Me ha empoderado para você ser. You can. Bobor. Because now, Pasó wo. who lives in you is greater Jesús está viva dembo. Está más grande. than who lived there before. Jesús que vive en Before it was me. Promete que estaba kami. But I no longer live. It is Christ that lives in me. Cristo está viva de mí. Aleluya. Y por medio de Jimmy tiene poder. Está y no ame. Aleluya. The rod symbolizes E vara está simbolizando the power of a life that depends on God. el poder de una vida dependiendo de Dios. A spirit anointed life. Una vida espiritual ungida. Moses obeys, Moisés obedece. and the Red Sea parted, Ante la mano a abrir. and the people started to cross. Ante ele na começa a cruzar. Amen. Amém. I prophesy over your life Está profetizando para that vossa vida. as you Com maneira que vos perform these principles hace princípio day in, day out, dia de dia vos consistent every day in your life, consistente tu dia de you vida. will see that Red Sea in your Lobo life mira en la mano part para de open. vida abrir. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Y lobo pasa de bater a seco. Lobo cana de bater a seco. En el nombre de Jesús. Moses comes back, Moisés está bien back. says, hey, Lord, wow, Este dice, hey, Señor, wow. the Red Sea parted. La mano para abrir. Dry ground for all of us. Terra seco nos pasa de bater. Amazing how you rolled up the water like a curtain. Está así asombroso con balante la mamá en dos cortinas na cada banda. But you know what, Lord? Pero vos aquí con Señor. The enemy is using your miracle to still come and attack us. Enemigo que tu vai atrás de nós, tá correndo nos traz para atacar nós. Usando o milagre, cana de terra seco também. God says, I know. Deus de missa. Look at verse 26 and 27. Ao versículo 26 e Same 27. chapter.
Es un capítulo 26, God is 27. good, people. Are you Dios here? está bon gente ng botaki. When all the Israelites had reached the other side, the Lord said to Moses, what did he say again? The same principle. Raise my rod. Raise your hand over the sea again. Again. Principles are there to use them again and again and again and again. Then the waters will rush back and cover your enemies and the chariots and the charioteers. E ora el Señor avisa a Moisés, extende Kiko, bomang over di lamang, pa e awa ng binibakari ba e Egipsyo nang. Aquí na notas que vi atrobe, pero na inglés ta po ni atrobe. Y pastor, di, may un principio ng bota que da usa ng vez tras vez tras vez. Dos pe awa ng binibakari ba e Egipsyo nang, riba ng garoshi nang, riba ng koredo ng di kabay. Hallelujah. Verse 27. Versículo 27. So as the sun began to rise, Moses did the principle. He raised his hand over the sea, and the water that was now open rushed back into its usual place. The Egyptians tried to escape, but the Lord swept them into the sea. Hallelujah. Así na Moisés a extender su mano over di elamang y ora dia tabatahabri, elamang a volve na su estado normal mientras que Egipcio nang tabatahui by straight danger. E ora el Señor a derrota. Hallelujah. E Egipcio nang may di lamang. Derrotabo enemigo nang may di bo situación. Principles. Hallelujah. Principios. What do you have in your hands again? Kiko po tinemo mga trobe. It used to be a rod, E tabata un bara. but now it's God's rod. Pero awo ba entreguen a Dios e la mira e bara di Dios. Keep using the fullness of the Spirit in your life, Sigue use plenitud de espíritu de movida. and keep using Y sigue usa what you picked up lo que va back from God. toma back de Dios. What had been the salvation for the people of God Kiko taba de salvación del pueblo de Dios. now became judgment for the enemies of Awo God. abira lo que está Juicio juicio para para el enemigo ng enemigo. Dios. Amen? Do you Amen. see that? Patawag This ito. is how these principles work. Así na que principio nang kita opera. Apply them. Aplikanan. Keep applying them Sige again aplikanan. and again Y na and final, again. queda si atrobe, Say vez it tras vez. over and over and over. Sempre vez tras vez. So I'm going to pray right now. Dios me vai ora And ora aqui. tonight I will continue with part 2. Awe noche me sigue con There are parte more dos. things about the rod. Ting más cos di More bara. things to learn about. Más cos pasia. I'm catching the fire. Me tagare Catching the candela. flow. Me tagara e flow. I want God Me que Dios. to use me Me que pe usami. and to use you I pe usa abo. to see Red Sea Pabomira. situations La manang kora and sitwasyon ng other asiri. types of Y situations otro tipo de sitwasyon ng for His glory. pa su gloria. Turn around for His glory. Bira ron, Amen. cambia pa su gloria. Now I said about the fullness Tú lo que of the me visa. Spirit in our De lives, plenitud de espíritu de nos which vida. is a life surrendered to Him. Ese hay que men un vida entregada a Dios. Did everybody give their life to Jesus? Tu in here? gente aquí nan para entregar ang vida na Jesucristo. If you did not, Si bono así. if you went away, you want to come back, Si babay hala un banda anto bo que bin back. lift your hand so we can pray Hisa for mo you. mang panos po ora pabo. If you want to come back, Si bo que bini back. you want to make it right with Him, Si bo que arha si if you tu want to postret give con your él. life for the first Si time bo to que ar Jesus, do na bo vida promebia pa Cristo. bow your heads, Baha bo sang kabes na. lift your hands, Ilanta bo so and mang na. pray this prayer with I me. ore orasyon aquí. I'm not done yet. That's prayer number 1. Minota klein de seita That is orasyon prayer number number 1. 2. Pero también ting orasyon number 2. Say with me, Jesus, Bisa ko mi Jesus. today Awe. I want to become Mi que bira. your child. Boyu. Here is my life. Ata mi vida I kinan. surrender it all Mi ta entregué completo. to you. Nabo. You died for me at the cross Mamuri pa mi ne cruz. by loving me. Doris timami. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. for surrendering your life Di pa entregabo vida. for me. Pami. Here is my life. Ata mi vida kinan. In return, take it. Entregando bo back. Mi kepa bo tu me. Forgive me of my sins. Perdonami Wash me mi of my pikanan. sins. Lava mi Forgive me. pikanan. Wash me with your blood. Perdonami. And now lava mi make po me a sangre. child of God. Y así mi Restore me Restaurami. as a child of God. Como yo A de new Dios. creation. Como criatura no. No more darkness, No más but now oscuridad, light. pero hubo luz. Yes, I want it, Lord. Mi quiere ser. That's why I surrender my life Pensei to mi te you. entregar mi vida na bo. I'm
going to pray now Kita vai orar para for the Spirit of God to touch you. para Espírito de Deus por tocabo. Holy Spirit, right now, Espírito Santo, agora those que lives tua vida não that have the thirst and the hunger, que tinha sede e and you know who they are. e a você quem não You are attracted by our thirst and hunger Pastor, for a more. bota guardo atrair para nos sede e nos hambar. Fill, Llena, refresh those lives. refrescar In a the vida. name of Jesus. Em nome de Jesus. I come against every Está failure, bem contra cada every falho, disaster, cada every desastre, thought cada of pensamento destruction, de destruição, every thought, every cada inclination, every pensamento, emotion, inclinação, emoção, every situation cada that situação walks against the will of God in you. que está cana contra a vontade de Deus I de vida, rebuke it in Jesus' me dá name. repreender em nome de Jesus. And Holy Spirit, Espírito de Deus, fill this life with your glory. llena a vida nan aqui, Fill this life with power. com poder, Fill com this sangue. life Llena a vida aqui in a new way, de uma forma and nova, powerful way. e In the forma name of Jesus. poderosa em If you nome want de it, Jesus. receive it right now. Se você quer receber agora aqui, Jesus is the baptizer. Jesus te sungo ta batizar. Jesus, fill us up Jesus llena-nos. with your spirit. Llena-nos com o Espírito. Fill us up. Llena-nos. Baptize us. Batizanos. Refresh us, revive us. Refrescanos y revivanos. Restore us. Restauranos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Receive right now. Jesús. Receive. Recibi agora aqui. Receive right now. Recibi A agora new aqui. beginning. Comienzo novo. A new season. Temporada novo. Past is gone. É passado abai. The new has É come. novo a bini. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Touch. A new beginning. A Life new and life beginning. in A abundance. new beginning. Comienzo novo. Vida e vida em abundância. Aceite. Entrego. Some of us need to surrender. Algum de nós tem que entregar. Surrender. Entregar. Not only Entregar. ability, talents, Não and stuff like solamente that, habilidade e talento, não, pero nos but your vida. whole life Internos vida. needs to be Nós thrown tem down que before entregar, Him. meter a bow, poner a bow pé. And Aleluia. it needs to be filled by the E Spirit nós of mesmo God. guardo llenado de So He Espírito can de Deus. use you. Para usar In Jesus' name. em nome de Jesus. Father, as we close this Trata service, segundo nos está sendo keep serviço. dealing final. with us Sigue trata conosco, meu as Deus. we go Segundo nos trabalha. during this week, Durante at a night, semana, in the à morning, noite, meinta, even during our lunch, hasta durante while eating and ora drinking. nós está come e bebe. Deal with us. Trata conosco. Speak to us. Papia conosco. And let us come E larga nos bine. to a point like Na Moses, punto where maneira he Moisés surrendered it também nós all está to entregar Jesus. turcos na Jesus. all to Jesus, Turcos na Jesus. for your glory. Para a glória. No longer us, No más but nós. you that live in us. Pero a boca também It's de not by nós. might, Não está para meio de not poder, by de power, força, but now pero it está is pa- by your pero Spirit. está para meio de vos espírito. Your Spirit, Vos espírito. in the name Em of nome de Jesus. Jesus. I bless you this Me morning. dá bendicionado para mim. I thank God for your life. Me dá dona Deus danke por And vossa I vida. say, may God be use you in a mighty and a E powerful me way. avisa que Deus usava In Jesus' de uma mighty forma name. poderosa, em nome Amen de and Jesus. amen. My wife wanted to say something. Amém e amém. Yes, I do. Me que bisa boso que ora com nós estava em Cristo e nós estava na igreja na Faith Revival. I want to say that when we came to Christ and we were going to Faith Revival Center, Nós todos estava em cargo na grande. both of us had E como diretor Yes, da sua companhia, in the secular we had high positions. e a mim estava em dois departamentos I bom was a time. director of a company and I had 2 departments under me. Nenhum dia domingo nossa falha. No Sunday did we miss church. Nem malo. Not even sick. Assim na menos estava. Even like that, we would go Se é mensagem not aqui a missing our- toca o coração. If this message touched your heart E vou atender. and you heard, A noite parte dos tá sigue.
that tonight part 2 continues, Si bonota kinang awe noche, and you're not here tonight, pa un motivo, hopi it poderoso. must be for a very good reason why you will not be here tonight. Anteori cosa que tawag ta Diyos, mensahe pa. Yeah, and maybe it was just a message, another Pa sobra message. bolo kore bing pa mo sigi tende, pa mo sigi risibi, pa mo Yes. sigi ka. So what you will do, you will come back to keep receiving, Pa so ta asini nos ta sinya, because that's how we learn. ta sini nos ta risibi. That's how we receive. Ora ko bo kaya risibi costan di Dios, When you want to receive the things of God, eta exigi sacrificio. it requires sacrifice. Vida de Cristo Your life in Christ, no ta pa cobarde, it's not for cowards. es un vida de It sacrificio. is a sacrificial life. Pero bosa pa kiko botasi bo But sacrificio. you know why you make sacrifice. Botasi bo sacrificio, You make your pa sacrifice sobra va comprender. because you understood Que después de vida aqui, that after this life, se vida que ta sigi. there is another life that continues. Bono ta niya siempre vida aqui. You're not even doing it for Kasi this life, vida aqui ta pasabay. because this life is temporary. Bota siempre vida que ta bini. You're doing it for the eternal life, the Paso life that boquear comes, viva pa sempre. because you want eternal life. Paso 70, 80, 100 años. Because 70, 80 years No po compara are con not miles to y miles compare y with miles de eternal años na life, sige viva. thousands upon thousands of years. Rumang ora bo muri. Brother, sister, when you Bota die, pa cielo. you're going to go to heaven. Bota bira young back. You will become young again, 33 bo ne Cristo. 33 like Y bota Christ. sige viva pa And sempre. you will continue living Sin dolor, sin nada. without pain, without sickness, without Es none of those un kuta things. viva e vida de Cristo. Pe baye bon ribe mundo ki. Those who live their lives in Christ to have it good on earth, No a comprende sacrificio de Cristo. they have not completely understood the El sacrifice that Christ did sacrificio at the de cross. Cristo tapa nos vida eterna. The sacrifice that Jesus did for us was for eternal life. It has nothing to do with E here. nyapa ta akinang riba jemo Yes. ta akinang tambe. You will get a little bit here, but it was for eternal Y life. si bono haya, And if you didn't receive, tambe ta bon. it was still worth it Pa sobra etapa vida eterna. because it was for eternal life. Den vida eterna si bono asana kinang bota bay viva yanang. If you didn't get your healing here on earth, you will receive your healing there in eternal life. Seite motivo pa kiko nos ta sibi Cristo. That's why we serve Christ. Nos nota sirvie pa so nos quer nos casabek. We don't serve Him because we want our Nos wives, nota sirvie pa husbands so back. nos quer un cuenta millonario riba banco. We don't serve Him to get a big bank Nos account. nota sirvie pa so nos que sana. We don't serve Him to get healed. Nos ta sirvie pa so algo mucho más grande ta inango tapa nos. We serve Him because there's something bigger Claro, bota bing, than just that. bota Of course, you conocer come, you will know Him. pa motivo di la mancora ko bota pasando de dia Yeah, you come because of the Red Sea that you're probably going through. Pero ora bo busque, But when you look for Him, ora bo biba pe, search for Him, you live for Him, ora bo hacer sacrificio pe, when you sacrifice for Him, ora bo conocer, when you know Him, bota pa iwako ting mucho you will más see that there is uchis lo much ko haya more akinan. than what you can receive Y here on esa earth. vida eterna. And that is eternal life. Ante ori ba comprende, Then you understand kusimiting quasi sacrificio mes, that when you do sacrifices, y mi no haya nada and ribe mundo ki, I don't receive anything, gloria a Dios. it's still glory to God. Etapa su honra y su gloria. It is Y still a mi for His taya honor and dimi your glory. ayanan ora mi llega se kaje. And the rest I will get it. when I Anto go to ora bo Him. sirve asine, When you serve like that, bo nota importa kiko bo tinko entrega. you will. It will not be a problem Bo for nota you to. importa kiko bahaya back. It doesn't matter what you get back or what you have to Bo surrender. nota importa ni kiko na bisa dibo. It doesn't even matter what they had to say about you. Único cosco ta importabo ta e sacrificio y lo Only que thing bota that bahaya matters después. El sacrificio que Cristo hace y Is lo the que bota bahaya sacrifice después. that Jesus did for you and what you're going to get out of it. Que sa mi no que bisa ko amita perfecto y amita se turcos bombos. I'm not saying that I'm perfect and I have it all squared away. Kang No, kang default. I'm a lot of Tur errors. dia me tiempo pedir perdón. Every day I have to ask forgiveness. Pero un cos misasi. But one thing I know, Quella mami that He called me imita sirvie, and I'm serving Him. imita purba hacia de mi forma. I try to do it the best way E si possible. ta tres sirvici ting, tres sirvici mabing, si ta kiko kuting mitei, Whatever He has, whatever it paso is, mi I no will que be here for Him. perde ningún 'Cause I don't wanna lose oportunidad no opportunity. a través de un gente que manda algo para mí. That through a vessel that He wants to send to me. Mi no me esté pa boso bien aquí ten. We don't need you to fill the church. Y diz me esté pa boso comprende kiko Cristo quer hasi de boso vida. I just need you to understand what Christ wants to do Eta with your life. maravilhoso. It's marvelous. Eta
duro para servir Dios, It's hard to serve Him, pero esta vale la pena. but it's worth it. Tur día. Every day again. Amen. Amen. Mita estima boso, I Dios love you. bendicionar God boso. bless you. God bless you. Don't forget Pabellón Zuliana.